mauri ora e te iwi. Nei mai haere mai ki tēnei pāpā o tanga whakata Māori. A ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā hika o tēnei rohe. Tēnā rā koutou katoa. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, e he mihi mahana hoki kia koutou. Just before we get into the action, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big mihi to Whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex and Ativa Apollo Projects and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank the Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi, your support truly makes a difference. And just getting into this game here, whānau, between Ahi Blaze and Wildcats Rotorua. Looks like we're going to have a good game in front of us, whānau. Bit of ball movement across the top here, whānau. Ball fake. Looking inside to the keyhole. We kick it back out to the three again for a 3-point shot. Ball falling short there. Kia te kai wau, he paku hara. Takapoto te rā kuru. Nei. Karoha. Nei Ahi Blaze me te poro. Ko te whānako mai Wildcats. Mai te whānau ki te paku leg tēnei kēni. Ke mūaroha mai.
tai anō kua whiwhi I te papa ingoa me o ngā tima aroha mai. Raka pānui I era. Tuatai ko Ahi Blaze, ko te Marua. Amy Kata, te nama 3. Havana Ikeroma, nama 7. Eva Healy, nama 8. Nini Lee. Nama te kaumātore, Coco Grace Kora. Kora pia, nā nama rua te kaumārua, Keilani Tai, nama rua te kaumāwari, Miss Nara Ale Whaaui, nama rima te kaumātore, Charlotte Udamask, Udamsak, Charlotte Udamsak, nama rima te kaumāwha, Madison Smith. Wildcats, Rotorua, nama Kore, Kiera Ratahi, nama 3, TJ, nama 4, Kiara Namana, nama 4, Maria Henare, nama te kaumātahi, Anahira Beatty, nama 2 te kaumāwha, Chloe Critterson, nama 3 te kaumāwha, Tapuita Matatia, nama 4 te kaumārima, Shaquille Baker. Ko te ahua nei te whānau, kua whakatika te leg o tēnei kēmu, nā reira rawe tērā. Kua tātu mātou ki te mutunga o te hauwhā tuatahi o tēnei kēmu. E arahina Ahi Blaze I a Wildcats Rotorua, rima ki te whā. Ko ki mākua nei te whānau, mauri ora. Nei mai ki te hauwhātuarua o tēnei kēmu e te whānau. Nei o Wildcats Rotorua, mā kuru whiwhitori, engari kua takapoto. Te rawe o te tuirapa hoki, engari. Ko karangatia te kaiako. Te kaiwa wāwaroha mai, mo te hara. Karei tino mōhio I a ki karai te whānau, engari. Nei a Ahi Blaze me te kōro. Kuru whiwhitoru. Ara ka taka ki roto mai te papa muri I te whānau. Te tūrapa. Te rauki o ngā mahi roto I te arohi kuru. Kāre I tūtiki pai te kuru.
tuku. Te roho ki o te tūropa. Te roho ki o te tute kia tuia ki muri kia tāia te tiki tērā pōro. Ahi Blaze, te rau ki o te maka ki te kupunga. Just a little bit of riding there. From Ahi Blaze, riding on the hip. Kemu, ngā tāpui. Te roa hoki. Te roa hoki o tērā maka. Kia rahu i aia tāna hoa tākaro. Kia tārātai te whiwhi. Tērā kuru, kuru whiwhitoru. Kāreha kōtiro. Engari te rauki o tērā tūrapa me te makakitana hoa tākaro kia riri a rātou a te kiri whakau. Ka raue a wahine mā. Kua karangatia te kaiako o Ahi Blaze. Mo te wāhiki. Nā reira tau ki mā kua nei te whānau, mai ora. Nō mau ki mai te whānau. Nei a Ahi Blaze. Ka roha. Kōtiro. Te whakaaro ia mo te kuru whakatori.
ki tenga o te kaiwa wao I ki te au tērā hoki. Wildcats ka toria. Tā rātou e tāna kuri paitu, kuri taituku. Ka aroha. Tāna katia tērā kia ka pita hau I tāna poro kaha ai. Te wehe, te tūpohi. Te rau kia te neke hanga o te pōro. Ara kua rei a rātau I te kuri whiwhi tori. Karau e wahine mā. Ara kua tai mātai ki te mitinga te wā hau whātua rua o tēnei kēmu I te whānau. Te rau e hoki o ngā wahine, ngā mahi mai ngā wahine I tēnei wā. Ka hoki mai a kua nei te whānau mauhi ona. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Mana ki tēnei hau whātua toro o tēnei kēmu te whānau. E rahi nā Wildcats rotorua kia Ahi Blaze. Te kaumārina ki te wari.
Whakaro. Te rawa ki o te haitui ki te rohe kuru ara ka tutu ki pai tāna kuru whakaua no hoki I te whānau. Te pai hoki o te kitenga mai te kōtino nei. Te rau uki o te lukehanga o te pōro mai tēnei tina. Hara te kuri whiwhi toru e te whānau. Mā Wildcats a rotorua. Te nama ua te keima whā. Chloe Critterson. O te kuri whiwhi toru anō e te whānau. Te haitui. Kua rapu hara ia. Tāpui. E haere ake nei. Nau mauki mai ki te kēmu a Kotiroma. Kāroha. O te rawe hoki o te tūrapa. Te tikia I tō rātou ake tūrapa. Me te whakahoki te pōro. Te tūkohi. I rātou te whakau. Ara ko te nama te keima whā. Tapu te matatia. Naki e, ko kōra no reaching foul. There, Ahi Blaze. Karoha. Te rau ki o te whānako. Ki te roki kuru ka aroha e tika te whakaaro rawa hoki a te tūrapa nena ka aroha maka te pōrohoro ki te kaitākoro he Maharawa ngā pukenga o nei tima e rua I te whānau. Maharawa hoki ngā pūmanoa e whakātua nā rātou. Subs coming in whānau. There's some good rebounding there from the number 34. Wildcats, tapu te amatatia. Long range shot, whānau. Very close. Wildcats with the ball. Very unfortunate turn the ball over there. No. Just a bit of a friendly clash there. Just a little accident. Te rauki o ngā hianga. Ngā māminga roha mai. Tēnei
Pai tāporo. Te rau kia te tūrapa. Tiki ara tau ake tūrapa. Te rau kia tēnei tima Wildcats whatorua. Whakaikaha. Te tiki I ara tau ake tūrapa. Ka aroha. Te ahua nei he kai tērā mai konei. They're looking from here whānau. Nice little bit hand off there. Flahira whānau. That's beautiful mai there from the number 0. Kira Ratahi. Good kick to the corner. Unfortunately on the shot. Not ideal. And a good finish there. And able to draw in the foul to get the and one as well, partner. But that will bring us to the end of our third quarter there, partner, as time runs out. But she still gets her shots. Unable to set the first one, so they will go into a quarter break. A beautiful mahi here from both these young teams here. And Wildcats leading over Ahi Blaze 26-30. We'll be back soon, whānau. Mauri ora. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei maki mai ki tēnei hau whakamutu noa tēnei ki me te whānau. Te rau ki o te whakawawao. Wāparoha. Te makaki te puhonga. O te tūrapa rawe anō ki te whānau mai te namawha. O Wildcats rotorua.
Kiara Namana. It's like a couple of Jeremy names here, farming. Ooh, good move there. With a good kick out and a good follow up to the screen. Ooh, unlucky. Good pick and roll, Farnay. Unable to execute on the layup there, but right idea. Oh, she's got wheels here, this young lady. Unfortunate on that layup there. Ooh, later hustle back into the steam. There's also a good defensive effort there by Ahi Blaze. Good steal. Beautiful ball. Nice bucket there. Number 22. Keilani tight. Thought she might have got a foul call there as well, but she didn't, which is car point. Great money from both these teams here. Three-pointer, and she knocks it down finally. Number 13, Coco Grace Quarter. Good pass and cut there into the fullback. There's the number 3 as well, finally, from Wildcats Victoria, TJ. Just another 3 here. Ooh. They're very close. Good defense there, hand straight up. She gets the offensive rebound finally with a good look, and she knocks it down finally. Beautiful playing here from Ahi Blaze, and there's a beautiful shot as well, number 7, Eva Healy. And looks like we're called for a timeout here. Wildcats, and we'll be back real soon. Finally, MΑORI.
whānau. Ahi Blaze on a bit of a comeback here. If they get this steal, that'll bring them closer to this tying up the ball game final. What have we seen here? What have we seen? They've caught a foul there on Ahi Blaze. I thought it was a good hustle there. Beautiful mahi there from Ahi Blaze. But also te rawe hoki o te mahi mai tēnei na matoru te kaumawha i te whānau o Wildcats. Tapu I te amakasia. Beautiful mahi there to get her, to get the defensive rebound and then go back up and miss, but get the offensive rebound and then put the ball back in for the end one. And she able to execute and get an extra point, and she is fine. Beautiful mahi there. Good up fake there. And number 8, so he's unlucky on finishing off with the layup. Very unlucky. Nini Lee. Very explosive young lady is the young Nini Lee. Good cuts, but also good defense. But here's the young lady again with the O-board, offensive rebound. Ooh, the three-pointer. Look good from this angle, look good. Ahi Blaze in 9-8 with the portal. Ooh, the Kudu. It's a beautiful drive here. Beautiful drive down the lane and now to get herself the layup. I wasn't too sure which number that was, sorry if I missed your number. And I'm like the Kimi and I'm talking. Kau matahi sekira pili whakai whānau. He pili whakai anō, kora hoki mai Ahi Blaze. E whai atu Ahi Blaze kia Wildcats. Toru mai te whitu wari ara mai. Well, the MāORI, taku here, whānau. Taku here. Just pulls up for the 3. And then just secure her own rebound. Good mahi. And a good kick out for the 3 again, but unable to knuckle that shot down. Good look though. Oh, but good defense.
hara. Te rawe huki o te ukuru tautsuku. Aroha mai whānau ka re tātuku te mama o te ārai te makawe. Ārai tāna makawe I tāna nama. Aroha mai te whānau. Ko tēnā maria. Amy kapa. Ka aroha. Some foul here, but number 22, long cut. Maybe alright to find out. I thought you might take the Whanganui out there no game. Ko tō whakaiki waka Wildcats roto riwa ki Ahi Blaze, tori te kaumārima ki te riwa te kaumārima. Te rawe hoki o ngā o ngā mahi mai ngā kotiro nei. Nā reira komiti tā mātou tā mātou kiemu mo te wānei te whānau ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai. Kia hau maru tā koutou noho ki tā koutou kiemu e whāke nei. Tēnā rā koutou anō kua tūhono mai ki tēnei hōtaka. Mauri ora e te iwi noho ora mai. Drama, international drama, UCI verdict. the best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here, this year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MＡORI, kia au. tō mātou puku hohe, So a lot of eggplant emojis there, my tō friend. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
Māori. Ka miki ngā maunga, ngā awa, ngā wai, ngā ahi kao tēnei rohe. Tēnā koutou katoa, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, e mihi maha mahi kia tautau. Just before we get into the action there, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi te whakata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Babies Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor. These sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank Te Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support the reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui rawa, your support truly makes a big difference. Mai ora e te ri e nā kahiri atu ki tēnei kēmu, I Whanganui I Ahi Ignite, me Wildcats. Still have a team yet to score, whānau. Good rebounds there, good rebounds there. And the three-point shot. Unlucky. Drive here. Ngari te rau ki o te whanako. Tutuki tāna kuru whakai. Rāwha karangatia te kaiako o Wildcats, mo te wāpaku whakatā, mo te wāhiki me ki hoki. Wildcats I tēnei kēmu, ngā whākite kore, waki mākua nei te whānau, mai rio.
Te rawe ki o te whānako te whānau engari. Kua heke takapoto tāna kuri whakau. Wildcats, te paukuri taituku. Karoha. Kuri whiwhitoru, uhu karoha. Te kauwawa, he hara. Nei mai ki te kēmu, ngā tāpui. Kōrero i aia tāna kuri tautiki tō tai. Whānau, lagging. Rā whānau te kuru tautiki. Kia inua i te pere hoki. Katāti mātou ki te mutunga o te hauwhātuatai o tēnei kēmu e te whānau, ka hoki mai akua nei, mauri ora. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Nā mau ki mai ki te hauwhātuari o tēnei kēmu e te whānau. Nā te rawa ki o te whānako. Mai ahi
Wildcats. E whai atu ana I a Ahi United tēnei kēmu, ono ki te iwa. Engari te rau e hoki o te kuri whakaau. Mai ai tēnei ohine. Te rau e hoki. Te rau o te haitsu, ka raha, ka rei taka tāna kuri whakaau, engari rau te whakaaro. Ka rau e wahine mā. Ko karangatia te kako o Wildcats. Mo te wāhiki. Ke te omatoni te wā. Pia he paku hapa tērā. Me whakahoito rātou I te wā e o me whakatui rānei I te wā. Mei ka hoki mai a koe nei te whānei mei. Nei mā ki mai te whānau. Ahai paku I hara kua ki te kaiwa wā. Ka roha. Tika te whakaaro. Te kuru peke. Ka roha. Te rawa hoki kia tiki tāna ke tirapa. Ka roha. Te potiro. O te haitsu, mai te nama te kau.
Wildcats, me te tūtiki pai I tāna kuri whakau. Back in there and in the post. Right idea, unable to execute, really unlucky. And good pass. Very unlucky on that layup there. Subs coming in finally. Tātou mātou ki te mitinga te hau whātuaru o tēnei kēmu I te whānau. Ako ki mai ako anei, mauri ora. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Mai ora e te whānei. We've just received the team list for name and numbers. So we'll go through those real quick. We've got Ahi Blaze, number 33, Kuraho Paul, Wharekawa Campbell, 28, Hana Gruzik, number 32, Charlie Lazarus, number 23, Mary Jane Tatafu, 14, Mia Sweeney, 12, Aniva Lopati, 47, Manaya Waretini, number 2, Maria Falahola Ale Fa'aui, and number 0, Ogi Perez Stini. Sorry if I butchered your names, finally. And now we got Wildcats here. Hinetaro Ricky Bates, number 13, number 6, Ngāpaia Taurua Broughton, number 4, Scarlett, number 10, Tayala Van Creek, and number 8, Duncan Christina Carodia. Number 9, Bria Bradley Waka, number 7, Bria Bradley Waka, number 24, the Waikura Hayes, number 1, Vai Beasley. Yeah, it was a good handoff pass cut with a beautiful finish there inside the paint whānau. Number 24, the Waikura Hayes. Beautiful money. And way to hustle back there from the same young lady. And hustle back and get a little tip on.
Nice drive there. Just a bit unfortunate on finishing that lap there. Good ball rotation here. Engari kua ki te kaiboba e paku hara. Te tika hoki o tērā karanga hokia me whakai ai au. Nei mahoki mai ki te kēmi, ngā tāpui. Anei Scarlet. Ka pai. Kua titiki pai tāna kuri tautiku. Nei tāna kuri tuarua. Te rau hoki, kua titiki pai tērā mea hoki. Nā heira kua tāti mātai ki he ōrite, te papakaute. Tia te haina nei. Ana he awahiki anō e te whānei. Kia Ahi Blaze ko te ahua nei. Ka hoki mai ako nei te whānei. Mairi ora. Whānei. Te rau ki o te hautu, ngai ki. Kua karanga tia te kaipowa ma te haidinga. Karo hāts ki te whakaro, te pau ki o te hautu, engari te rau ki o te tirapa. Kia tiki rata I tā rata wa ke tirapa. Te whānako, mai pēnei ko tiro, me ngā hū māwhero, pēnā mate kau MāORI. Aniwa lopati, ka rawe e ko tiro. Ka rawe e hine. Tirapa pai, te maka rawe anō hoki. Ara ka haere tō tika ki te tūpohu, kia tūtika whai kuri whakai. Ara kua arangi Ahi Blaze nā nei. Ahi Blaze leading this game 15-4 over the Wildcats. Some subs coming in. Whānei.
Falcon. So we've got number 26, I think that is, or is that 28? Sorry. And beautiful mahi there from the number 28, and a Gruzik. Good shot there, and here comes a second shot. Unable to knock that one down, but she gets her own rebound final. And then she pulls the trigger from 3. Unlucky. Wide open though. Got a right idea. And that is a beautiful drive to the hoop and a beautiful out there. Wildcats, the number 13. Himepara Ricky Bates. Oh, beautiful mahi there. From the number 12, Aniva Lopati. So found it. Oh, that's a beautiful steal there by Hannah Gruzik. Last 10 seconds here of this third quarter to find it. Oh, beautiful pass. Really unlucky on the layup there. Oh, Vader hustled down, not able to finish on the layup there, but a beautiful quarter there as well, Whanganui. Ahi Ignites taking the lead in this one for the first time. Leading 18-16 over Wildcats. Mauri ore te whānau, ka oki mai a koa nei. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei mai o te whānau, te hei whakamutinga tēnei kēmu I Whanganui Ahi Blaze, me Wildcats, e arahi ana Ahi Blaze te MΑΟRI, ki te MΑONO I Wildcats. Te ahua nei, kua tātua te Hannah Gruzik anō ki te pai kuri tautuku, ki te mena whatutuki pai. Ia nā kuri tautuku, anei te mea tuatahi. Ka aroha e hine. Anei Wildcats. Te rawe hoki o ngā hianga a pātini mai tēnei kōtiro. Te rawe hoki te whānau. O te ringa o tēnei kēmu, te whai atua Ahi Ignites. Te hinga. Me ki, engari. Ka whakapaukaha I a rātou I kia arahina I a Wildcats I tēnei kēmu, anei rātou anō. Te tirapa, ka pai, e wahi te mā. Te rawe hoki o te maka, ki te kini
Hakimi aia I tāna hua tākoro. Ko te ahua nei, kua karangatia ma te kaiako no Wildcats. Mo te wahiki. Ka kumako nei te whānau Māori. Ane mo te whānau. Aroha mai a hockey leg. Ia ia mātai inua. Nei te kuru whiwhitori. Ngari te tirapa pai. Te rau ki o tēnei kōtiro Hannah Grizzle, me tāna tino whakapaukaha. Kia whawhaikaha, kia whaiati ki ia o ngā tūrapa. E tāpui, e haere ake nei. Ane mai ki te kēni, kōtiro ma. Aroha, ka hoa I poko tūtiki tāna kanohi. Ahahaha, te rau hoki o ngā māminga mau te kōtiro nei, tēnā maria te kau mā whā. O Wildcats. Ara ko te Waipura Hayes. Ora e hoki e hine. Ka whanako ia I te pōro anō. Tāna tino kaha hoki I te whānau. Tēnā marua te kau mātoru. Mary Jane Tatafu. Whārawe. Wahiki anō, ko karanga e tētahi ko karanga tētahi o ngā kaiako. Kare te tino mohi o MΑORI. Te wahiki. Engari ka hoki mākua nei te whānau Māori. Mai te whānau, tēnei Juni.
te rawe hoki. Te kuri whakau mai te rama te kaumātori o Wildcats, i me para Ahi Blaze. Karoha ihi. Te kuri, tofu, atoru o te whānau. Te rawe hoki. Te rawe hoki ki te tino whakapoe ka haue nei tima e rua. Mai ngā wahine katoa, ngā kotiro katoa. Ko te ki roto. Karoha. Te pai hoki o te kaipare. Karawe. Te tirapa. Karawe ne. Te namarua te kaumātoru nui join te kahi. Te rawe hoki kia tiki i tāna te tirapa me te whakahoki kia tiki pai tāna kuri whakai. Ana. Tatarawa tēnei ki e nui te whānau. Te whānako rawe, te waikura Hayes. Karoha. Tia te taiwanga ka kua no e te whānau, mo te wāhiki. Hei tohi i ana kai tākoro. Hei tukuna ngā kupu awhipea, ngā kupu aki. Ka ki mākua nei te whānau, mauri ora. Hei mahoki mai te whānau, te waikura Hayes. Karoha, tika te whakaaro. Te kuri whawhitoru, karoha e hine. Nei Hannah Gruzek. Hau tū ki te rohe kuru e ngari ka aroha. Te pai hoki o te kaipare, ngā mahi o te kaipare, te namakore. Te namakore tērā no Ahi Ignites. Audi Dresdeni. Pea no whenua ke tēnei kotiro. Ngari te rau hoki o ana mahi. Te rawe hoki o ngā mahi o ngā kaipare o tēnei tīma Ahi Ignites. Kuri whawhitoru, te tirapa rawe, ka haere ki runga, ka whakawati.
E rawe hoki a whānau. Mary Jane Tatafu. Tōtina rawe hoki a Ihime. Nei rā te rakotiro anō e te whānau. Turapa raha mai. Aha, kei aia te maka i roto i tāna kete hoki i te whānau. 5, 4, tatarawa i te whānau mauri ora. Whakatoa whakaihua ka Ahi Ignites kia Wildcats, rua te MāORI, te rua te mā Nā reira ko tāti mātou ki te mutunga o tā mātou i kēmu, i te wānei i te whānau, ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakatata, kia haumaru tā koutou noho ki tā koutou a kēmu e whai ake nei. A tēnā rā koutou katoa ka tūhono mai ki tēnei hōtaka, maurore te iwi, noho ora mai. Drama, international drama, UCI verdict. the best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te manoarere, kia au. tō mātou puku hohe, So what egg fan emojis there, tō Matua? mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times.
what makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it.
It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature.
drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap. Ka mau, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo. Kia au te manoarere, kia au. Tō mātou puku hohe. A lot of eggplant emojis there, my Tō friend. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
well. All good. Enjoy. Mauri ora e te iwi. Nei maara mai ki tēnei pāpā o tangata kata Māori. Aroha mai, we just had a few technical difficulties there te whānau. Engari ka mi ki ngā maunga, ngā wai me ngā ahi kā tēnei rohe. Tēnā koutou katoa, ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai, himihi maha hoki kia koutou. Now just before we get into the action here whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big mihi to Whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your family. And finally, we'd like to thank the Tōra Whiri for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi, nui rawa. Your support truly makes a difference. Getting into this clash here whānau between B1 Up and Court Kings. Looking like we've got a bit of a runaway with the lead here whānau from Court Kings young men. Beautiful inside layup there from B1 Up. Lucky on 3-point attempt there, Karoha. Still a bit of a turnover there, whānau. Unlucky on that shot there. Anei Court Kings. Te rawe hoki o te hausu ki te rohe kuru. Mai Court Kings, ara kua tāti mātou ki te mitunga o tā mātou hauwhātua tahi o tēnei kēmu. Iarahina nā Court Kings ki a B1 Up, te kaumārima ki te toru. Now we've also just received our team list whānau for name and numbers. Let's quickly go over those. We'll go B1 Up. Number 2, we have Ja. Number 7, Levi Strand Shomko. Number 4, Jaden Onekawa. Number 16, Zayla Siotuhaka. Number 8, Tāne Te Kohurangi Te Puia. Number 26, Brooklyn South. Number 34, Giovanni Cousin Davite.
Number 15, Lando Hauraki. Number 3, Gus Council. And number 20, Declan McKenna. And from our Court Kings brothers, name and numbers. We've got number 7 here, Noah Wrights. 11, Mason Beazle. Number 2, Oakley Beazle. Look like we had a set of brothers here, whānau. It's always good to jam with your whānau. And number 9, Latrell Tātana Wehi Peihana. Number 0, August Triggs. Number 1, Kapua Roiri Hauraki. Number 8, Theo Wee Sherding. 24, Kupa Tauda. 25, Mihailo Gajic. 38, Ngātanahira Lamberts. Mauri ora e te iwi. Ki mai ki tā mātou kēmu. Te hauwhātuarua o tēnei kēmu. Te rawe hoki o te maka, te kitenga I tāna hoa tāwharo, e tatari ana ki te pai whiwhitori. Nei, a Court Kings e te pai te miki hanga o te poro. Te kai wawao. Ka pai B1 up. E mua I tāna putātu ki waho. Ane a Court Kings kuru whiwhitori, engari kua takapoto. Kua riroi B1 up I te poro. Nei rātau. Kuri whiwhitori e te whānau, ka roha, ka rei tūtuku pai. Engari kua tiki tūrapa. Ai tā rātou ake tūrapa, pārawe mai te nama whā. Kua whakahoki te poro ki te tūkohu. Rā ko Jayden one kawa. Tia te kaiako no B1 up. Mo te wāhiki. Ka haki mai a kona e te whānau, mauri ora. Hoki mai e te iwi. Nei te nama 8 no Court Kings, te Paikuru Tautuku. Ka rawe e tama. Ara kua Theo Wee Sherding. Te rawe hoki kua tūtiki pai ana kurutautuku e rua. Nei a B1 up, te kuru whiwhitoru o ka roha e tama. Tika te whakaaro, pai te whakaaro, engari te rawe hoki o te kuru whakau. Mai a Court Kings, tēnā marua te kau mā whāku patauda. Te rawe hoki o
o te kaipare no Hawkins, kua whanako i a te poro, ara kua whai atu ki te tukohu hei tiki kuri whakau. Tēnā MΑORI wano, tia Wishuri. Te rawe hoki o te maka, mai tēnā ma te kaumārima, Lando Hauraki. Kua rapu i aia i tāna hātākoro. Nei a Hawkins, te rawe hoki o te maka, ara whanau. E kuru whiwhi toru mai a Hawkins. Ka rawe hoki e tamama. Ana karoha, te rawe hoki o te taupare e te whānau. Maharawa ngā pūkenga kata te ki te inua i a mata i te wane i te whānau. Maharawa hoki ngā pūmanawa. Karoha e tama. Te pai hoki ki a whai turapa, engari kare tutiki pai tāna kuri whakau. Te rawe hoki o ngā kaipate. Tēnei tima o Hawkins. Engari karoha i tama. Nei hoki mai ki te kēmu, ngā tāpui. Te rawe hoki a tamama. Te rawe hoki o te mekenga o te poro, mai a B1 up. Engari ai te whakawawā hoki o Hawkins. Karoha e tama. Rangana ia kia kuri topa i te poro, engari kia te rātau e tama. Te rātau ka tipu anō te tinana, ka taitai ake. Ka hoki mai te whiwakaha i ngā kuri topa ne. Kuri whitori mai te namatahi o Hawkins, kua takapoto. E te poro. Karoha e tama. Te rawe hoki e tamama. Hawkins e rahina ana i tēnei kemi te wane ki a B1 up. Ia B1 up aroha mai, ārua te kau MΑORI ki te kau. Tāti mātai ki te mutinga o te haupātuarua tēnei kēmu whānei. Ka hoki mai a kua nei, mauri ora. What makes selling with Bailey's altogether better?
It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nei mahuki mai te whānau ki te ahau whātua toru o tēnei kiwi. Te ora ki o tēnei ki hanga mai tēnei tima ko Kings. Ka rau e tamama. Rau e hoki o te maka. Mai ko Kings, tēnā mārua, Oakley Beazle, ki tēnā mātoru te kau MāORI, nā tāna hira Lambert. Rua te kau māri māroha mai, Mihailo Giegic. Māroha mai. Nei te hia ngāorite. Mō waho o tēnei tima. Nā Hawkins. Ki te kini a rātou hoa tākoro. Ka aroha tamama, ka aroha. Ka rāte rata mano. Mihailo Giegic. Kuru whiwhitoru, tūrapa raue, a ka whakahoki ake ariro i a tāna tima. Rua ngā piro anō. Me te kaute I tēnei wā. Iwana. Te timanako ka whai kuri rātou. Ka whai tūkohu me ki aroha mai. Ka rau e.
kitenga mai tēnei nā marua. Ki te kimi a nā hoa tākaro. Te rawe hoki mai tēnā marua. Kia whakamitsu I tērā kiri whakau. Rāla chao. Chao tātana wihi paihana. Ka rawe e tama. Me te kitenga mōwaho hoki a Aukuri Bizu. Kia rapu I a nā hoa tākaro. Te rawe hoki. Ka aroha. Tāpuni haere ake nei. Kaiwa wao, pakuhara, haerea mātana hira henda ki te paikuri tautuku, engari kāri tūtuki pai, tāna kuru. Big one up with the ball. Ka tiro rātou hei whaipiro I tēnei maupoi. Pakuhara. Karawe tama huhu ka aroha. Aroha mahi kia tai tatatsu ki te tūkohu engari kāre tūtuki tāna kuri whakau. Ka aroha tamama. Te rawe hoki o te kuripeke. Ana ia ko Kings. Te rata mano. Mason Diesel. Hua nei ko te taina o Aukuri Diesel. Te rawe ki o te taurape mai te kaipare ko nei, tēnā marua te kau. Declan McKenna. Ka aroha I tama. Ia I mātai I toa nei te whānau. Te maka ki wiri tuara. Uhuhu! Me te peke muri me kipea. Kuri whitori mai te rā tāne anō, Declan McKenna. Te rau hoki engari nei a ko Kings me te rau hoki o tā rātau ake hianga. Hei whaipiro. August Tricks. Karau e tama. Kua tūtuki pai a tāna kuri. Napa
tātu mātou ki te utinga o tā mātou o te hauwhātua tori aroha mai me ai te whānau. Kei te arahina ko Kings. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Nau mahuki mai te whānau, a te hau whakamitinga, te hielu. Ko Kings e arahina nei i wana, pā te kaumā tori ki te kaumā whitu. Nei August Trees, te paipuri tautu. Ka roha. Kari tiki pai tāna kuri, engari pai ana. Anei api wana, kei konei te nama a te kone, kari ki te ana hoa tākoro iaia. Whiwhitori mahi iaia no. Ka rau e tama, Declan McKenna. Kia me whakaro ana hoa tākoro, kia rapu iaia anō. Ka roha, ingari. E rau e hoki o tēnei nama whitu mai a Ko Kings. Noah Wright. Tōra hoki e tama. It's very unlucky on that 3-3 there whānau. 3-3, sorry, I should say. Oh. August Streets. Another and one play. Takes a trip to the free throw line. Can he execute another point here? So ball rolls in and out. Where did it take that ball? Good mahi there from young man number 4, Jordan on the court, loving the mullet, young man, loving the mullet, very luscious. I myself have a mullet, so I love them. Maybe got a whānau, oh nice pull up there at the top, just a bit off target. Unfortunately,
Kings. Whakaro e ka kuria mai te rā pai. Whakaro ai tama. Te rawe, ia te tama te klamikana. Whanako I te pōro. Me te whakaoti ki te tūpohi me te kuri whakaui engari anei. Ko Kings hare whakangāwari ana rātai. Kare ka mamahai I rātai ki tēnei tīma. No, I'm good. I'm finished off again. I told Max last night. I told him that this course will work for him, not even touching it. I'm gonna be one up. Good pass on the inside there. And what a beautiful finish there from the big man in the paint. What was the number 13? What was it? The number 26, sorry. Brooklyn South. But here is Court Kings back at the FIFA line. Number 38, Nathan Ahi Lamberts, unable to connect on his FIFA shot there. Yeah, we got some good music happening there in the background, Fano. Don't you be like that? One of my favorite jams there, Fano. Very unlucky the young man on the free there. Here come Cool Kings down the other end, and just like that, Fano. Able to get themselves another lap. Oh, but a beautiful little scoop there, with a scoop layup there from the number 7 by Strands. He won up. The Mahi young man. Shots. Unlucky there. Oh, way to save that ball and to find the open man. Unlucky on the shot though, but good hustle play there from the young number 38, Nathan Ahi Lamberts, and another beautiful offensive rebound. B1 need to be looking to get some box outs happening here, Vana. Get some box outs happening so they can get a rebound. Hey. Loving the music in the background there, Fano. Hey. That's a good steal. Unlucky on the pass. Shoot that young man. First line card. Pull the trigger there, young man. A step back with a good pass. Fader shot. Oh, very unlucky.
pass there from the big man. Showing us he can do it all, whānau. Defense. Offense. Lay the ball up and ones. And now as we just seen, good vision with a good pass. Last shot of the game here, ball goes out. Ara, ko tērā te mutunga tā mātou hauwha. Whakamutunga o tēnei kēmu e te whānau. Nā reira ka tita mātou kēmu i te wānei ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataita kia haumaru tā koutou noho, tāno atu ki tā koutou kēmu e whai ake nei. Tēnā rā koutou kua tūhono mai ki tēnei hōtaka. MāORI Drama, international drama, the best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here, this year. Ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap,
Mauri ora e te iwi. Nei mahare mai ki tēnei pāpā o tanga whakaata Māori. A ka mihi ki ngā munga, ngā wai me ngā ika o tēnei rohe. Tēnā rā koutou katoa. Ki ngā kaupakahaere me ngā kaupakataitai, he mihi mahana hoki kia koutou. That's before we get into the action, fine. We'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible wherever you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank Te Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Which brings us to this clash right now between Roto Tuna, Prem Elite, leading this game over the Wildcats 7-4. Looks like we have a intense game in front of us here, whānau. Roto Tuna boys here. Ooh, it's a bit of a turnover there, very unlucky. And a beautiful layup on the other end there by the Wildcat boys. Like we might have an A1 there. Good play there. Tapu I haere ake nei, nei mai ki te kēmu a tamama. That's a good steal by the Roto Tuna Prem Elite. Wildcats. Ooh, good move from the little man. With a good pass out to the wing. Ooh, unlucky. Good pass there. Nice little spin move. And a beautiful floater to finish that off, whānau. Number 5, Roto Tuna Prem Elite. That's good money. Beautiful money there. Good mahi here. Ooh, the up fake and drive. What a good defensive rebound also. Good shot there. Kuri whiwhitoru o te whānau. Te rawe hoki o te rā kuru. Nei rā te kā. Warirohanga. Ia rātou. Aha, te maka rawe hoki I te whānau. Kāre te tino taitai e nei kai tāporo no Wildcats, engari ka te whakātua nei te Manawa nui rau atu. Ahahaha.
Te rau e hoki I te whānau. Te rau e hoki o tērā kuru a hoki a whānau, papiki a e tori piro. Ko tāti mātou ki te mutunga o te hauwhātua tahi o tēnei kēmu I te whānau e arahina ana I a Wildcats I a roto tuna Premier Leagues, te kaumā iwa ki te kaumā whetū, ka hoki mākoa nei te whānau. Ka waraha mai te whānau, katahi anō koa whiwhi mātou I tā mātou I a mātou tīma, ngā ingoa o ngā tīma, me ngā nama. Just go through our team list whānau, name and numbers. Number 12, Caleb Billsborough. Number 4, oh this is Rotatuna Premier League, sorry. 12, Caleb Billsborough. Number 4, Nathan Flala. Number 6, James Simpson. Number 35, Xavier Bailey. Number 5, Ikiro Zaya Gonzalez. Number 1, Cordell Tairakina. Oh, that's one of my good mates is son there, old Cordell Tairakina. Shout out to you, Anna. Te moana Tairakina, one of my good bros there. Representing our Tiger family in the rugby league scene, MāORI. Number 22, Jacob. Number 8, Makeem Konate. And number 66, Ruben. And then our Wildcats team list name and numbers whānau. 22, Kaan Ratahi. 24, Tamai Harua Hohepa Hiha. Number 3, Te Uranga Lloyd. Number 7, Sean. Number 42, Elijah Miller Kahu. Number 1, Kapuarangi Hayes. Number 35, Hosea Heke Hayes. 23, Tui Stokes Koko. 46, Takiro Hohepa. 51, Curtis Castles. 52, Reone Allen. Apologies if I butchered any of the names whānau. Back into the action here. Good free throw there. Way to knock down the free throws there by the Wildcats. Unlucky on that drive attempt there. Oh, but good pressurous defense up here. Very unlucky. Here come Rotatuna boys. Very unlucky on that layup attempt there, whānau. Open shot there from the number 22. Unlucky on that shot there, young man. Still a very close game here, Te whānau. Still a very close game. Unlucky there, whānau. Unlucky on that 3-point shot there. Good drive there from the number 3. Te rawa hoki I tāna haetu ki te tūkohu, ki te rohe kuru. Nāne kua riro ia te hara, ka haere ia ki te pākuru tautuku.
Me te ngana ki te whaipiro anō ma tāna tīma. Mauri ora e te whānei, mauri ora. Unable to connect on those free throw shots there, whānei. Good spin there, good drive, very unlucky. Ooh, te kuru topa e te whānau. What a dunk from the young man, and another beautiful steal there from the other young man, but that was a beautiful dunk there, whānau. The number 7 from Wildcats. Sean. The brother Sean, he doesn't have a last name on this team, that's whānau, but man doesn't need one. I like that. I like that activity. Man of less words, more action. Beautiful, mate. And there he is again, whānau. But he's defended well from the young man of Rotatsuna. Now turnover here. Mai a Rotatsuna me te poro. Tika te whakaaro engari kai ake te kaipare. Te tūrapa rawe. Te rawe hoki a e tama. E whakahoki a te poro tō tika ki runga. Ka whai a kuri whakau ma tāna tīma, tēnā matoru. Te uranga Lloyd. Kuru whiwhi tōru. Hana kua tūtiki pai e te whānau. Tēnā MΑORI James Simpson. Ara tērā tāne anō. Tērā tama anō te whānau, a Sean. But you know on the bell, bro, in the whole parts, man, I'm digging. Such a rifle that luggage. One man's trash is another man's coming. Loving the background music there, whānau. Good shot there. Unable to connect though. Very unlucky. Huara te rawe hoki o te kuri mai a te ratamano, tēnā mawhitu a Sean. Kua whiwhi a toringa piro mā tāna tima. Tima aroha mai. Ka aroha e tama. Te rawe hoki o te maka. Ka rereke aku whakaaro ki a koe e te kaiwa wāo. Engari. Whamohio au te aha. Uharu anau whānau. Te rawe hoki o te whānako. Ka kahahau tū ki te tūkohua rā kua whai hara ia anō hoki. Te rawe hoki o te namatoru, te uranga Lloyd.
Ara ka tāti mātai ki te miti ngā te hauwhā tuarua i te whānei. Ka hoki mai a koe nei, mauri ora. Anei mahoki mai te whānau ki te hauwhātua tori o tēnei kēmu. Kei te arahi Wildcats. Ia roto tuna penalty tēnei kēmu. Tori te kau maiua ki te rua te kau. Te rawe hoki o te whānako. Nā mai a Wildcats, engari whare tā te tūtuki te kuri whakau. Te rawe hoki. Ka rawe e tamama. Maharawa hoki te wā. Hei a whakatata i ngā kaute, i te kaute, mai a roto tuna, ara. Te rawe hoki. Ko te ao tai rākina, tēnā matahi. Ka pai e tama, ka rawe. Ka kuri whiki toru. Ka aroha e tama. Very smart from the young man there to opt out of that, but a good drive. Very good drive to the lane there from the young man from Wildcats. Tāpui e haere ake nei e te whānau. Nei Wildcats me te pōro. Oh, good pass on the inside. Young fader shot. Unlucky there.
good hustle for the ball there, young man, but just a bit unable to keep it live. Right, way to chase after that, good mahi. Good steal. Ooh. Te rau e hoki whānau o te taurape. Mai I te nama whā. O roto tuna Prem Elites. Nathan Flala. Ka rawe e tama. Good attempt there, good 3-point attempt there. Unable to knock it down there, very unlucky. Way to pull it out there, young man. It's a bit unlucky on the shot there. Ooh. Unlucky there, young man. Oh, good sportsmanship, Fano. We'd love to see that. Love to see that. Layup there. Beautiful mahi there, number 1, called out Tai Rakina. A way to put that shot back in there. Beautiful lay in there, bro. Beautiful layup there. Way to finish on the other end. Oh my whānau, just had a minor technical difficulty there, but we are back in the action. That's a good layup there by the number 8, Makin Konate. 3-point shot and a beautiful shot there by the young man. Number 24, Tamai Harua o Kohepa Iha. And here he is playing some good defense on the other end, partner. Beautiful defense there. Ooh, very unlucky. Ref has other plans and other thoughts, and she's called a foul there, sorry, on the young man. Five, 4, 3. Oh, good steal. Gets the ball up. Ooh, very unlucky, but that's beautiful defense there from the young man. Beautiful defense. Nara kua tāti mātou ki te mutunga o te hauwhātua toru o tēnei kēmu e te whānau. Ai arahina a Wildcats I a roto tuna Premier League. Whāte MāORI ki te toru te tahi. Ka hoki mai a koa nei e te whānau, MāORI ora.
It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nei mahi mai ki te hauwha whakamutunga o tēnei kēmu e te whānau. Maha rawa anō te wā. Mā te kaporoko tuna kia ngana ki te whakatata i te papakaute. Te rawaki o te hautū ki te rohe kuru. Kia whai a kuri whakau mana. Ara ko te nama rima. Nō roto tuna. Nā te rawe hoki o te nama tahi i te whānau. Nā te rawe hoki. Nei whānau, ka hoki mai. Nei rātou e whakatata ana I te kaute. Beautiful defense there. Beautiful defense there called out. Here they are again, whānau. The lead is getting shorter and shorter there, smaller and smaller, I should say. It's a miss this shot and they definitely need a bucket here, whānau. Oh no, very unlucky. Get back on defense, young man. Good pass bounce. Lucky there on the turnover. They find that man again. Oh, bang, bang. Beautiful shot there from the young man. Sorry, I can't see his number. Number 46. Takido Hohepo. Here he is again. Pull trigger. Bang, bang. Hit the whānau. Damn. You know, you definitely want to get a hand up on him from now on, whānau. And here he is with the good defense. Oh, beautiful block there. Beautiful block. Oh, and there's the man with the block with the steal. Number 3, Davidonga Lloyd. Lots of skills and talent here in this game, whānau. Especially from this Wildcat side. Ooh, and that's a beautiful 3-pointer there. Also from Maroto Tuna Prevali. Oh, good pass. He's definitely a ball player, this number 46, Takido Hohepo. He's definitely a ball player. Oh, beautiful defense there. And there he is again, Takido Hohepo. With the good shot there. But unsure on that pass there, whānau. Very unlucky. Pototino was on a good comeback there, but now the lead is back to how it was before. Unlucky young men.
Ooh, good block there. That's good defense. And way to be stay composed on the offensive end there, number 8. King Konate. Good finish there. Good finish there, Farmer. The deep 3. Ooh, and he nearly sunk it too, Farmer. Nearly got that shot in. There he is again, finally, the number 7, Sean. Oh, these boys are only under 15 as well, finally. Under 15 boys. He's already getting up like that. Damn. What are they feeding these young men? Another beautiful little scoop layup there from the number 7, Sean. Here by our Wildcats. Oh, good pass. Way to stay alive there, young man. Way to stay alive. Very nippy, this young man with the blonde streaks. What number is he? The number 1. Kapuarangi Hayes. Beautiful money. Good defensive rebound there. Oh, give behind you, young man. And that's a good pass inside. I know if it's finished on the layup. Nice mahi there, young man. Number 5. Ikiro Zaya Gonzalez. Good mahi there, young man. Good mahi. Alright, right there. And a good follow-up, rebound, and putback. Kapuarangi Hayes. Nice little dish there to the base. Wildcats farm mate. Watsuki Paya Tana Kuri Fufito. Tātimata ki te mutinga o tāmata ki me te whānei, kua toa whakaihi waka. A Wildcats ki a roto tūna Premier League, 52 mātori ki te 50 māwhitu. Nā kua tātimata kua te tāmata ki me ma te wānei te whānei, ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakatautai ki a haumaru tā koutou ki ngā tū ki te kāinga. Tā koutou noho rānei, ki tā koutou ki e whai ake nei. Tēnā rā koutou kua tūpuna mai ki tēnei hōtaka, mauri o rai te noho o rama. Drama, international drama, the best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done or that. reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here,
This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te manoariri, kia au. tō mātou puku hohe, So a lot of ekwhana emojis there, tō mate. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices. Well, I can't wait any longer. You know my love is on fire. Oh, yeah. Come on and give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport.
Paurora e te i. Me mahere mai ki tēnei pāpā ho tanga whakata Māori, ka mihi ki ngā maunga, ngā wai, me ngā ahi kao tēnei rohe, tēnā koutou katoa, nā ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai he mihi mahana kia koutou. Just before we get into the action here, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big mihi to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui. Your support truly makes a difference. Now, which brings us to this clash here, whānau, between Bay Falcons and No Limit Ballers. Beautiful mahi there. We just received the team list here, whānau, so we'll quickly go through that before we get into the game. Bay Falcons, number 23, William George. Number 11, Keanu Timoti. Number 15, Dallas Filippo. Number 35, Theo Boya. Number 5, Pipa Bain. Number 9, Vasilis Palasantas. Number 7, Tane Liver. Number 12, Luke Newell. Number 13, Mana Wilson Hunter. Apologies if I butchered any names, whānau. And name and numbers for No Limit Ballers. Number 2, AJ Sirank. Number 1, Sam Blunt. Number 2, Jericho Reginaldo. Number 10, Gary Coots. Number 5, Ari Bullman Johnson. Number 11, Eddie Bone. Number 8, Xavier Russell. Number 0, Marco Hannapol. Number 14, Caleb Jordan. Getting into this action here, whānau. We have No Limit Ballers here, leading this game 2-0. And here the number 1 is at the line, Sam Blunt, unable to connect on his free throw. Very unlucky. Some good pressure there. I think we had an 8-second clear there, whānau. Some good half-court pressure there. Full court pressure, I might say, sorry. Here come No Limit Ballers. Te rawe o te hau tū ki te roke kuri e te whānau engari kare tiki pai tāna kuri whakau. Te kuri whitoru kāroha. Bay Falcons i te poro. Mea Bay Falcons. Te kokonga. Whakaranga tia te kawawa i te aha. Te rawa hoki o te kaipare, te whānako te whānau, mai te namaurua. No Limit Ballers. AJ Sirank. Kua tutiki pai ai i tāna kuri whakau anō hoki. Rā whānau te rawa hoki, ara ia anō. AJ Sirank, kua whānako i te poro anō i te whānau, kua whakauti i tāna kuri whakau. Te rau, kia te hau tū, tō tika ki te rohe kuru, mai te nama waru, Xavier Russell.
Aka te oma atu I whakaara wai ko te paku haerenga. Engari ke te oma atu Nurlinga Ballers he me te kaute, me te whānau, me tā rātou tino rawe, ki te tākoro. Nau mai ki te papakaute. Welcome to the game, to the scoreboard there. Tōra oki e tāne liver. Karoe tama. Bay Falcons. I te au tērā hoki a ka aroha e tama. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app
Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Aroha mai te whānau, just a few technical difficulties there, but we are back into the action. Nau mai hoki mai. Ki tēnei hau whātua rua o tēnei game. Nolima Ballers here, whānau, off to a big lead. 19-15 over Bay Falcons. Some good movement, ball movement across the top here. And we've seen there's been a foul called there from the ref. And here we have the number 3 from Bay Falcons at the free throw line. Mana Wilson Hunter, unable to connect on his free throw attempt there, but they've got a offensive rebound, but that same man, number 7, been called for another travel. Young man just needs to put the ball down before he takes his first step. Oh, but a good drive there. Te rawe hoki mai tēnei tama, tēnā mā te kaumā whā o No Limit Ballers, Caleb Jordan. Te rawe hoki o te maka ki te kokonga. Ngari kāre koa kuritia. Te whānako rawera atu anō hoki te whānau mai No Limit Ballers. Tēnei tamataina, tēnā matahi. Sam Blunt. Tere i ana waiwai, tere me ana ringa, kua whānako tia te pōro. Nei a Bay Falcons I nā nei. Te rawe hoki o te kaipare, engari. He whakaaro rireke tā te kaiwawao. Nei Bay Falcons.
Nei, tēnā marima pia kua panatia, engari kāre ki te a kaiwawao. Kua tūtis ki te pōro ki te papakau te, mai Māori e kāre I pakaru. Anā kua karangatia te kaia ko nā Bay Falcons mo te wāhiki. Hei tohu I ana tā a kai tākoro, hei tukuna ngā kupu awhi, ngā kupu aki pia. Ka hoki mai ako anei e te whānau, mauri ora. Anei maki mai te whānau e te iwi. Aha, te rau e hoki o te namatahi ki konei whānau. Ara ko semblance. Ka rau e tama. Te rau e hoki o te tama nei, mai Bay Falcons. Ko e tērā, te nama whiti kia kene whakaro. Tāne se, kao. Rua te kaumātori aroha mai, William George. Ara te rau e hoki o te kuri whiwhitori mai te namatahi anō ko Sam Blunts. Full court pressure here, whānau. Very beautiful pressure here from the No Limit Ballers. Karawe, ai tama, uhu. Kua taka te pōro ki tāna wauwai. Ara kua he rirohanga tērā. Te piro, wate ana. Kua tāti mātou ki te mitunga o te hauwhā tuatoru. O tēnei kēmu e te whānau, No Limit Ballers. O mātu ana me te kaute, tori te kaumārua ki te whitu, Bay Falcons. Nā ka hoki māku ana e te whānau, mauri ora.
Nā nei hoki mai whānau ki te hau whakamutunga o tēnei kēmu. Ko tēnei te hau whātuatori rānei, whakaro e ko mutu te hau whātuatori. Pea kua ware ngā kai whakahaere i te papakaute, ki te tini i tērā nama. Engari, te makarawe ki te kokonga. Te kai wawa. Te tirapa. Whawhitore mo te whaitākoro wātea. Aha, te makarawe, beautiful up fake and a little scoop pass around there, around the back there, whānau. Beautiful mahi there from the number 5. To find the open man. Ahi Bowman Johnson. Nā kua karangatia te kai wawao. Te kai a kua raha mai. Anō Bay Falcons ma te wāhiki. Nā kua ki mai aka nei te whānau. Nā ruara. Nei whānau. Nei lima ballers me te pōro. Te makara we ki te rapu i tāna hātākoro wātea. Nā te rawe ki o te maka ki roto. Ka whakamutua hoki. Te kuri whakau. Ka aroha ki tērā kuru, kua taka poto. Kua riro i a Bay Falcons i te piro, ai te pōro aroha mai. Aha. Te kore whawhitori e te whānau, te rawa hoki mai te ramarima, a Cooper Bain. Kei kora tērā tāne anō e te whānau, ni te turapa, AJ Sarank. Nei rātou, no lima ballers. Ka rau e tama, Sam Blunts. Nā te makapai hoki mai a AJ Sarank. Ki te rapu i tāna hoa tākaro. Nei rātou, ngā tama o no lima ballers. Te rawe o te turapa. Kuru whiwhitori e te whānau. Sam Blunts. Nā tō rawe hoki e tama.
te rawe hoki e tama. Whanei. Te nama te kaumawha. Caleb Jordan. Te rawe hoki o ngā kaipare o tēnei tīma o MāORI. Kei te tino rere atu ina nei MāORI te whānau me te kaute, whā te kaumawha, te kaumawha kia pai Falcons. Hoki mai te whānau. Te rawe ki o te kaipare. Haratoro. Nei lamu polo me te polo. Te hautū ki te kārohe kuru, me te whakamutua me te kuru whakau. Kāroha e tama, waki te a te kaua wau. Me te hara. Nāne ka haere ki te paipito. Kāroha, tika te whakaaro. Ko tāti mātou ki te mutunga o te wā o te hauwhā tuatoru o tēnei kēmu o te whānau. I te whakaaro au ko tērā hauwhā te hauwhā whakamutunga, engari nāku anō te hea roha mai whānau. Hakahoki mai akua nei. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature.
mahoki mai te whānau ki te wāhanga a hau whawhakamutunga o tēnei kēmu aroha mai. Ai Whanganui Nolima Ballers me Bay Falcons. Ko te āhua nei te whānau. Ka o mātu Nolima Ballers me te kaute. Engari pai ki te mai tēnei tīma Bay Falcons, kāre he tohu e whakātua nei rātou mo te manawa ki ore. As Bay Falcons side showing no signs of giving up here whānau. Rā ka whawhai kaha ki te tino mutunga, ka whakapau kaha ki te tino mutunga, ki te korowhio whakamutunga. Bay Falcons me te poro, me te kuru whiwhitoru, engari kāre i Suzuki. Mai rātou ki te poro. Karoha, tērā kuri. Karoha e te whānau. Tika te whakaaro, tika te whakaaro. Rāra dia whānau, rāra dia, just put it execute. And a beautiful floater shot there. Beautiful floater there by the number 11 for Bay Falcons. Keanu Timothy. And here he is again. What is he looking to do here, whānau? Decides to go for a bit of a dribble handoff. Unlucky, young man. Good pass. Good drive and a good pass. Way to draw on those defenders and kick it out to the other man. Also a good move down there in the paint. By number 23, William George. Oh, beautiful pick and roll and a kick to the corner. Offensive rebound. Oh, the up fake and the spin. Oh, unlucky the young man. Beautiful attempt though. Beautiful, man. That is great money there from the young man. Bay Falcons coach has called time now yet. Trying to go with his players' words of encouragement.
uptake and a step through with the finish on the end. That's good money. Very unlucky on that catch there, young man. He was open. Could have been well done for him, he would have put that. And back to him. Yeah, beautiful money. Shots there, boys. What a good drive and finish down the other end from that same man, AJ Swing. Here come the Ballers. 1,000 kisses for you, never enough. Nice background music there, fam, man. But I'm sure on this call here. This year, man. Ball falling short on that shot. We have a few fresh shots here, find it. AJ Surek, beautiful Mahi, the young man, able to sink the first one. Very unlucky there, but able to get his own offensive rebound. But good defense there also by the boys at the Falcons. William George there. Oh no, Defy, no. Whakakai waka nera ma Ballers kia Bay Falcons. Ki mā te kau MΑORI ki te rua te kau MAORI. Ko tāti mātou ki te mutunga o tā mātou ki e mi mo te wānei e te whānau. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai, kai whakahaere me ngā kai whakataitai e mihi haumari tēnei kia koutou, kia haumari tā koutou noho ki tā koutou ki me whākenei, tēnā koutou katoa tūhono mai ki tēnei kua hōtaka, mai rua te iwi noho ora mai.
drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te manoarere, kia au. tō mātou puku hohe, So what up? Ik wou emojis there, my tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Nei mai maki tēnei pāpā o taha whakata Māori. Ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā ahi kā tēnei rohe, tēnā koutou katoa, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, he mihi mahana hoki kia koutou. Just before we get into the action here, whānau, I'd just like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi te whakata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge, accessible no matter where you are located. We are also very grateful for the supporters of Bailey's Real Estate, Caltex, Lativa, Apollo Projects, and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your family. And finally, we'd like to take a moment to thank the Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. And that brings us to this clash here, whānau, between B1 Up and Dizzy Hoops. Very good defensive efforts there by Dizzy Hoops. I've just received our team lists here, whānau, name the numbers. We have number 2. We go D1 up first. Number 2, we have Ja, 7, Levi Strand Shomko. Number 4, Jaden Onekawa. Number 16, Zayla Seal Tuhaka. Number 8, Pane Te Kohurangi Te Puia. 26, Brooklyn South. 34, Giovanni Kasim Davide. Number 15, Lando Heraki. Number 3, Gus Council. 20, Declan McKenna.
Kizzy Hoops here whānau. We have 3, Kane Hapetaite. Number 34, Boston Waretini. 5, Quincy Chevy. 1, Hawera McKay Eho. Number 0, Carter Blunsdon. Number 8, Reed Pledger. 20, Ty Liver. 11, Manaya 4, Kairi Atu Sahi. 6, Sydney Mason. 17, Tristan Tiatia. And we're getting into this action here, whānau. Still teams yet to score. Definitely some more good defensive efforts here. May have our first points on the board here, whānau. Unlucky there, good shot. Unlucky on the whaira there. Te kuri whiwhitoru. Whaaroha, engari te rau huko te tūrapa, te tiki e I tāna te tūrapa. Te namarima, Quincy Chafee, aroha mai. B1 up, bringing the ball up. Te whāna ko rawe mai te nama whā. Ngana ia mo te kuru topa, engari kua puta mai te pōro I te tūkohu. And here's our first points here, whānau. Number 0 from Kizzy Hoops, Cara Blunsdon, beautiful money. But a good putback there from the number 4, Jaden Onekawa from B1 up. The man with the mullet. Beautiful makawi there, my bro. I'm all about the mullets. More for it. Oh, beautiful offensive rebound there. Tāpū I haere ake nei te whānau, nei mai ki te kēmu a tamama. And maintain possession of the ball there, B1 up. Oh, good offensive rebound there. And another good offensive rebound, but the ref has spotted a foul hit. So the number 2 will go to the line. Ja. On my whānau, there's no last name on here for the number 2. But Ja is enough. Ja blessings. Here we go, whānau. He's again with the free throw.
Good knee down there. Unlucky on the pass there, young man, just a bit long. Unlucky on that pass, sorry. Nice little feed and handoff there. Unable to finish on the bucket though. Tight ball game here, whānau, 2 each. Way to drive there to the basket there, the number 34, Boston Waddington. He tāpu ia, haere ake nei anō hoki e te whānau. Boston will be looking to knock these down to get his team the lead. He does that. Good shot. Very good shot there. And another good shot there by the young man, number 34, Boston Waddington. Oh, what a good finish on the other end. Are they going to allow that? I don't think they are, but that brings us to the end of our first quarter there, whānau, and we're at a tie ball game. We'll be back very soon. MāORI. What makes selling with Bailey's altogether better? It's mai te whānau. Nā tēnei hei whātua rua o tēnei tēri. Te makaraue. Ki te raku I tāna whātātaro. Te rau hoki o te whamitua I tērā kuru whakau, tēnā makore. Rā ia anō, Cara Blunsden, ka raue e tama. Kua tere karanga tērā kaiako. Mo te wahaki. Ka karangatia te kākono iwana mo tērā wahiki. Ko ki mā kona e te whānau.
Might define that. Good full court pressure there, good defense from Gazbeefs, unable to finish on that bucket there. Just got a bit of mate, we're good to go here, can't it? There he is again with the long range shot, but unable to knock it down, but good rebound there. Good rebound. Good drive down to the lane and a good finish. Run up. Seen a bit of a foul there from the ref. Recover that ball. Oh, beautiful finish at the hoop there, despite getting bumped over by the number 0 there. Callum Carter Blunsden, sorry. Shot there, unlucky on that shot there, young man. It's a beautiful floater, but unable to connect there. He's dribbled off his foot, unlucky.
Their man with the beautiful mullet, Jaden Onekawa at the line. Knocks it down. Good mahi. Kotahia no te pai te kuru taituku. Whare ake nei. Karoha pare I tā te tutuki I tērā kuru. Karoha e tama. Karoha e tama. Ko tāti mātou ki te mutunga o te hau whātuarua o tēnei kēmu o te whānau. Te kaumā ki te kaumā ki te whitu. E arahi nāna I a Gizzy Hoops I a B1 Up. Maura rai te whānau. Ka hoki mai akua nei. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei mahoki mai ki te wā hau whātua tori o tēnei kēmu te whānau, arā ko tērā tāne, a Cara Blansdane. Kua tutuki pai tāna a kuri whiwhitori. Nā kei konei, B1 Up e te poro, kua karangatia te kaiwa wāo. Mo te hara. Ka whakahoki te poro ki a B1 Up. Anei, te raue hoki o te maka. Te maka kore tiro me ki, the no looker pass. Oh, it's good mahi there. From the number 2. Good spin move there. Oh, with the good put back. Way to follow up, young man. Jaden Onekawa. Way to follow up. Beautiful mahi.
Gazzy Hoops I tēnei kēmu I a Biwana, rua tekau ki te tekau mā tahi. Rā tērā tāne anō, Kara Blunston, Kara Hae Tama. Kua takaroa. Te rau hoki a e tama. Karoha kāri whai a kuri whakau a mai tō hatakaro. Ko te nama arua, Jar Blessings. Te rau hoki a e tama. Rau kite I ngā hianga māminga mai tēnei tamataina. Karoha tamama. Nei Biwana me te poro. Te rawe hoki a mai tēnā mātori. Kei hape taite. Ki te ngā mō waho mai tēnei namarua a Jar. Kāre me maha rā I nā kāre ia e tiro ana ki a koe, ka rapu tonu ana I a koe me te pōro. Ka rau e tama, nā ane I a Gazzy Hoops. Te kuru whiwhi toru a Karoha kua takapoto. Oia te pēhinga a mai ngā kaipare. Engari nei a Gazzy Hoops. E kuru whiwhi toru, a rākua tūtuki hai I te whānei. Te nama te kaumāwhiti, Tristan Tiatia. Karau e tama. Tama. Te rawe hoki. Te taurape. Mai te nama rua te kau. Te Glen McKenna. Rua te kau ma ono araha mai, Brooklyn South. Nei Sailor Sio Tūhaka ki te pai kuri tautuku. Ara kua tutuki pai tāna kuri tuatahi. Nei tāna kuri
tuarua. Nei ngā tamana o Gizzy Hoops. Te maka, te rapu i tāna hoa tākaro, engari kua takaroa. Ngā kāroha tamama. Maharawa tōni te wā kia whakatata te kaute e nei tama nā B1 Up. Whakaro i pia he hara. Maria pia to kapo ke tāku ki te ngā. Kāro, hahaha. Nā patasi mātou i kia ki te mitsinga o te hau whātua toru o tēnei kēmu o te whānau. Gizzy Hoops e hara hina nā ia B1 Up, rua te kau MāORI ki te kau MāORI. Aka ki mai a koa nei te whānei, mairi ora. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your... Nei mahoki mai te whānau, ki te wāhanga whakamutu ngā tēnei kēmu. Maharawa ngā pūkenga, maharawa ngā pūmanawa hoki e whakaatua nā ia nei tīma e rima. Nei Gizzy Hoops me te pōro. Te kuri whawhi toru. Rā te rata mano te whānau, ko Kāra Blunsdon. Mā Kārawe. Papa kare tino o mātua na hoki whānau. Gizzy Hoops me te kaute, maharawa te wā e toi ana kia whakatata B1 Up i te kaute, ara e kuri whakaua no, ara te whānako anō whānau. Kāroha. Tamataina nei, a te korona kena. I te paikuru tautuku. Kāroha, kua takaroa tāna kuru. Kua riro i a Gizzy Hoops i te pōro.
Akaroha. I tatatsu tiki tērā kuru whakau mā a tēnā mātoru. Kein hape taite. Nei ai anō, me te kuru whiwhitoru, engari takaroa. Tatari ana mo te kai kamera, kia huri i te kamera, anei kua hoki mai, nā kai tāporo. Nei a tērā tāne anō, kua kimi i tāna hoa tāporo, me te maka anō. Akaroha. Te rawe hoki o te mikihanga o te poro e te whānei. Anō te mikihanga pai o te poro ki o kine whakaro pia me kuri i tērā poro, mai i tērā wai, te pātekau mārima. One up. Ko karanga tia te kaiwa wao mo te tahi hara. Hare ki te mahi a piki whara. Ka rawe, Brooklyn South. Kua riro ia i te haerenga ki te paikuru tautuku. He has got himself a trip to the free throw line. Ka roha e tama, kare i tutuki tāna kuri. Te rawe hoki o ngā kaipare i te rohe kuru. Good defensive job there by the defenders in the keyhole. Tama. Kua riro tonu rātou i te pōro. Tama. Te rawe hiki a te kaipare. Ka whānako hia te pōro. Te huri, engari. Kua tūtaki a i te pakitara priki. Bit of a messy play there, whānei. Looking like P1 will retain possession of the ball.
ko ngā. Ara whahanau. Te nama toru kei na hape taite me te kuru whiwhi toru. Good hit there, young man. Te whanako, te huri me te poro, me te whakamutunga, me te kuru whakau. Te rawe hoki mai te nama toru te kaumawha, Boston Moritani. He tāpui e haere ake nei te whānau. Nei wai hoki mai ki te kēmu tamama. Te rawe hoki o te neke hanga o te poro engari, ka rei tūtiki pai tāna kuru whakau. Kāroha e tama. Te toru anō. Takaroa. Kāroe tērā kuru whakau. Kāroe. E te whānau te kuru topa. Mai te nama whā. Mai whānau kāre. Me kaere atu tahi. Te kuru topa. Atara peke peke I ngā waiwai o tēnei kaitākaro o tēnei tamataina. This man has springs in his legs, whānau. Number 4, Kaere Atutahi. And not to mention either, whānau, this is under 15 boys. What are they feeding these young men these days? Beautiful mahi there. Good hustle on the rebounds there, whānau. Beautiful mahi from the young men here. Ko tāti mātou ki te mutunga o tēnei kēmu e te whānau. Ko tō whakaihu waka Gizzy Hoops ki a Viwana, toru te kaumawhiti ki te rua te kaumawha. Nā ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai kia haumaru tā koutou noho ki tā koutou kēmu e whai ake nei. Tēnā rā koutou tāka tūhono mai ki tēnei ōtaka. Mauri ora e te ui, noho ora mai. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature.
Tēnā rā tātou e te iwi, nei mahere mai ki tēnei pāpā ho tanga whakata Māori, ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā hika tēnei rohe, tēnā koutou katoa, ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai henhi mahana hoki kia koutou. Just before we get into the action here, whānau, we'd just like to take a moment to thank our sponsors. First, a big mihi to Whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support the Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nunui rawa, your support truly makes a difference. And just before we get into this clash here between Court Kings and Roto Tuna Prem Elite whānau, we're gonna go over the team list, name and numbers. So Court Kings, we have here number 7, Noah Wright. Number 11, Mason Beazle. Number 2, Oakley Beazle. Number 9, Latrell Tātanawahi Beihana. Number 0, August Triggs. Number 1, Kopuaroi Hauraki. Number 8, Theo Sheridan. Number 24, Kupataura. Number 25, Mahalo Gadget. Number 38, Ngātamahira Landwitz. And from Rototuna Premier Elites, we have number 12, Caleb Billsborough. Number 4, Nathan Fuller. Number 6, James Simpson. Number 35, Xavier Bailey. Number 5, Ikiro Zaya Gonzalez. Number 1, Kordau Tairakina. Number 22, Jacob. Number 8, Makeen Kornate. And number 66, Reuben. Mauri ora e te whānau. And looks like we have, get going over to our game here. We have Port Kings in the lead here over Rototuna Prem Elites, 7-0. It's a good defensive effort there. We have a timeout call. Prem Elite, I'm imagining. Trailing this game 0-7. I'll be back soon, whānau. Mauri ora. Ane mahoki mai te whānau. Some good ball skills there, but also mirrored by some good defense. Tēnā MāORI, anō rotorua Prem Elites, Makeen Kornate, tāpū ia haere ake nei, anō mai ki te kēmu e tama. Kings me te poro. Wildcats. Unable to finish on that layup though. Tika te whakaaro. Right idea.
Beautiful inbound play there. Beautiful inbound play there by Hawkins. Beautiful ball movement again. And the celebration from young man there. I think that's Nata Mahira Lambert. Had the shimmy going on. Beautiful ball movement here, Whanau. This Court Kings team is showing us a lot of beautiful skill here. Another good steal. Here they are again, Whanau. Making this game look very easy. Good steal there. Mai ki te kēbua no, a ngā tāpui. Very unlucky. Good shot there from the side there. From number 11, Mason Diesel. Ball movements around the 3-point line here. Very unlucky. Nā kata atu mātou ki te mitinga o tā mātou hau whātua tahi o tēnei kēmu i te whānau. Arahina ko Kings I a roto tūna Premier League te kaumārima ki te tahi. Ka ki mai a koa nei te whānau mauri ora. Nei mahuki mai te whānau ki te hau whātuaroa o tēnei kiemu. Nei a ko Kings me te boro. Nā, te kuri whakau te hara me te kotahi e whai ake nei. Tama.
Nice and diesel. Tutuki pai tāna kuru kotahi I te paukuru tautuku. Kārawe e tama. Nā whānau te rawe hoki o te tamataina nei, te MΑORI. Akiro Zaya Gonzalez. Kārawe e tama. Whātutuki pai tāna kuru tuatahi. Nei tāna kuru tuarua, whātutuki pai anō hoki. Kāroha, te rau hoki o te turapa. Kāroha ta mama, nā tika te whakaaro. Te rau hoki o te whānako. Te MAORI ki oku nei whakaaro, ai e ki Rosa Gonzalez me te whakamatanga. Engari ko te kuru tuki tōru e te whānau, te rau hoki mai a Court Kings. Kāroha e tama, kāroha. Kārawe ta mama. Anei a Arotatuna Premier Leagues. Unlucky on that shot there. Ball just getting away from the basket. What do we have here, Fano? I think we've got an out of bounds score. No, we haven't. We've got a baseline call here. Very unlucky there. I get those bumps every time, yeah. Not around. I get those bumps every time, yeah. Good lucky here. Good cuts and a good finish from the big man in the paint, Oakley Diesel. Good shot though from the wing there, and unlucky. Good jump ball there. Way to hustle both players for the ball. And now put the I thought we might have had a timeout there, Fano, but I think
We actually do not. Good cuts, good pass with another good dish down low. Unlucky on the finish there. Whanau te kuru whawhitoru. Te namatahi o Rototina Premier League ko Dale Tairakena. E turapa, me te whakamitsu I tāna mahi ki roto I te rohe. Te rawe hoki o nei tamataina e te whānau, nā Core Kings, e omatu ana me te kaute, rua te kauma whiti ki te whiti. Engari te rawe hoki o tēnei tīma o Rototina hoki e te whānau. E whakātu ana rātou, ka whawhai kaha tonu ki te mutunga whānau. Ki te koropi o whakamutunga, ka re whakātu I ngā tohi o te manawa Kiore. Te kuru whawhitoru e te whānau, nā marima e Kiro Zaya Gonzalez. Whatātu mātou ki te mutunga o tā mātou hau whā. Tuarua o tēnei kēmu. Ka hoki mai aku anei e te whānau, Mauri ora.
Anei mai hoki mai whānau ki tēnei hauwhātua toru o tēnei Kim. Anei koto tuna me te pōro. Te kuri whiwhi toru e te whānau. Te rawe o te tūrapa. Engari te pai hoki o te taurape. Te maka rawe. Te rawe te kitenga o tēnei kaitākaro kia rapu i tāna huatākaro. Anō kia rātou. Ko Kings anā te rawera atu o te hautu o tēnei MΑORI mai Court Kings. Rā ko Tio Wei shooting. Kārawe e tama. Me te kuru topa mai tēnei tamataina te nama Fitu Noah Rights. Te rawe hoki tamama. Ke te whāngai te ahanga enei mātaki enei tamataina e te iwi. Ka pēhia rātou ka peke pērā kia numi rawa mai te papa. What are they feeling, these young men, whānau? He's jumping out of this building. Haha, beautiful vision to this teammate cutting down the side lead. Beautiful vision, beautiful unselfishness, and finds the open man. And that is also a beautiful finish there by the number 4, Ethan Plala. Nice spinning pass there. That's a good move by the number 38, Natana Hira Lambert. That is a good move. Good finish there by the young man. Number 5, Akira Gonzalez. Beautiful finish. In traffic as well, whānau, and way to draw in the foul to get the N1. Beautiful pass. Another good celebration there from the man who gave the assist. Another beautiful pass here. Number 9. The try tātana wihi paihana. Hold the pull up. Good rebound. Way to put it back up there. Called out Daidakina.
Ooh. Plays that door at the back there, Whānau. I think the wind is pushing, there's a heavy breeze going on in the gym. Here come Rototsuna with the ball. He's pulled out. What is he going to do? Sees the open man. 3-point shot, and he knocks it in. Whānau. Beautiful mahi there. Oh, followed up. Answered back with another beautiful 3-pointer there, Whānau. 25, Mahalo Gadget. What have we got here? What has the ref seen that I've missed? You only get one shot tonight with the chance of goal. Once in a lifetime. Oh, good defense. Way to stay with the play. Good driver. Good offensive rebound there. Number 0, August Triggs. That's great mahi. Good hustle with D. Court Kings definitely keeping the pressure on here, Whānau. Oh, beautiful vision here from these young men. It's my favorite style of basketball, Whānau. Unselfishness, finding the open man, and executing. Nothing better to see than watching the ball do all the work. We have another foul call here. And another beautiful slam dunk there, Whānau, August Triggs. Not to mention again, Whānau, these boys are under 15 years old. And they're getting up like this, Whānau? Damn. What, like I said before, what are they feeding these young men? What are they feeding these young men, Whānau? Beautiful mahi here from Court Kings. And they lead this game 50 points to 18 over Rototsuna Prem Elites. That brings us to the end of our third quarter, Whānau. We come into our last quarter break here and we'll be back shortly. MāORI. Drama, international drama, UCI verdict. The best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction laced, We shouldn't have done that. or reality.
Nei mahuki mai te whānau ki te hau whāwhanatunga o tēnei kēmu I Whanganui a Ko Kings a me rota tuna. Nei he kuru whiwhi toru mai a Ko Kings anō e te whānau te nama te kaumāpahi Mason Breezy. Got the ball out here on the 45. Number 5, beautiful mahi there, Ahi Gonzalez. Good move there to get a bucket for his team. Oh, unlucky. Good hustle back though from Ko Kings. Shoot that ball, young man. And there he is, whānau, off the bank. You 10 past 3, bank's still open, whānau, bank's still open. Beautiful shot there, number 1, called out by Rakena. Good box out there from young man in Tuna. Good drive. Good drive and able to get his team drawing the foul. Good pass. And a good finish. Good pass forward out to Akira. Looks like we had a bit of a blocking foul there, Fane. No, we're going into a timeout. Back very shortly, Fane. MāORI. No mahuki mai te whānau. Ko Kings here with the inbound. Ooh, but a good tip there from that young man, Ahi Gonzalez. Great mahi there, young man. Great mahi. Ball at the baseline. In the corner, I should say so. Good movement across the side. That was a good looking shot, good form. Unlucky on the miss there. Ooh. Hard luck, boys. Right idea. That was definitely the right idea. I could see what the young man was going for. The pull up. Oh, very unlucky. Three-point shot. Unlucky there, young man. Ooh, had an open man there on the sideline. Three-pointer. Ooh, in and out. Very close. Good attempt. MāORI tuna. Engari tērā e hoki o te kaipare. Kia taurapu I tērā kuru.
Ai aroto tuna anō. Karoha e tama. Karoha. Nei a ko Kings me te poro. Tō tika ki runga ara te kuru whakau. Nā tana hira Lamberts. Ka rau e tama. Jump hook. Beautiful mahi there called out. Nice and simple shot. Unlucky. Here we come with the Kings, beautiful mahi there. Way to find the bucket from number 7, Noah Wright. Good drive. Unable to finish for the N1, but subs in. Turnover. Nā te kuru topa e te whānau. Tēnā matoru te kau MāORI. Nā tana hira Lambert. Man with springs in his legs, whānau. Careful he doesn't hit his head on the roof there. He's jumping so high. Pull up, jump up. Ooh, very unlucky. Unlucky to finish the layup there on that shot. Could have got himself an M1. Nei Kiro I te Paikuru Tautuku. Or did he get that shot? Oh my whānau, I might have missed that. I thought he missed that shot. Got beautiful mahi. Good kick out to the corner. What a beautiful jump hook move there, whānau, from the number 7. And Noah Wright is one of my most favourite moves in the post there. Nice and simple, but effective. Very effective and very hard to guard too, whānau. Ooh, Mr. Roller down the middle, young man. Oh, way to D it up from Tototuna there. Young man was down there by himself and got the ball, but that brings us to the end of our game, whānau. Ko Kings, ko toa whakaihi waka, I runga I Rototuna Premier League, ono te kaumata I ki te tori te kaumawha. Kua mitu tā mātou kēmu mo te wānau I te whānau ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai kia haumaru tā koutou noho ki tā koutou kēmu a whai ake nei. A tēnā koutou ngā kaumatakitaki, tā koutou tūhono mai tēnei hōtaka, mauri ora e te I noho ora mai.
give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
mauri o rea te iwi, me mahare mai ki tēnei pāpā o tanga whakata Māori, ki ngā maunga me ngā wai, ngā ahi kā o tēnei rohe, tēnā koutou katoa, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, he mihi mahana hoki kia koutou. And just before we get into the action whānau, I'd just like to take a moment to thank our sponsors. First, a big thank you to Whakaata MāORI for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taurawhiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Just before we get into this clash here, whānau, between Wildcats and No Limit Ballers, we're just going to go through our team list of name and numbers. So for Wildcats, we have number 22, Kān Ratahi, 24, Tamai Haroa, Hohepa Hiha, number 3, Te Uranga Lloyd, number 7, Sean, number 42, Elijah Mulakahu, number 1, Kopuarangi Hayes, number 35, Jose Ahiki Hayes, 23, Tui Stokes Koko, number 46, Takiro Hohepa, 51, Curtis Castles, 52, Reone Allen. And for No Limit Ballers whānau, we have number 2, AJ Sarank, number 1, Sam Blunt, number 22, Jericho Reginaldo, number 10, Gary Coop, number 5, Adi Bullman Johnson, number 11, Eddie Baum, and number 8, Xavier Russell, number 0, Marco Hannipol, number 14, Caleb Jordan. Going into our game now here to find out. We have No Limit Ballers leading this game 2-0 to Wildcats. Over Wildcats, sorry. We have a 3-point shot here by the number 8. Just falling short there, whānau. Unlucky on the drive there, young man. Just lost position of the ball there, but the team regains possession. Pulls up at the 3, lets the trigger go, but unable to flip the shot forward. Beautiful shot there, whānau, by the young number 5, Adi Bullman Johnson. Beautiful shot. And answered back though by a beautiful shot there by the number 24, I think, Tamai Haroa. Yes, it was Hohepa Hiha. I had the privilege of commentating his game this morning, and he was doing very much the same thing. Whānau, he had a hot hand, he's knocking all these shots down. Very unlucky young man. And that's a good hustle, and it's hit by the number 24 as well. Tamai Haroa, Hohepa Hiha. Beautiful mahi. It's the best thing you can do, whānau, on any turnovers is hustle back, and that's what that man did. Three-point shot there, unable to connect. Good outlet pass there. Ooh, bit of contact on the shot there, but refs allowed it. Good drive there, way to draw in the foul. Number 51. Curtis Castles, and here he is for his free throw shots. Able to
Unlucky to connect on the shot there. Looks like we're going to have an intense game on our hands here, whānau. Good kick to the corner. And a beautiful shot there. Way to reward the man with the good pass there. Finding his open teammate in the corner. Ah, very unlucky. Now there was number 52 on that last shot there, whānau. Rioni Allen. And looks like No Limit Ballers has called for a timeout. We'll be back soon, whānau. MāORI. I know my whānau. Now that was a good steal there. Oh, and another good steal. The number 2, No Limit Ballers, AJ Sarang. Way to get his own offensive rebound there, Curtis Castles. And a good shot from the corner there, but unlucky to connect. Just a bit of a riding foul there, riding with the hip. Tāpuia haere ake nei te whānau, nau mai haere mai ki te kēmu, e tama. Foul called here. Good drive. Way to draw contact there. Now here we have Wildcats and ball inbound at the baseline. And a beautiful shot there from the number 46, Takiro Ohepa. Does it, and he hits it at the buzzer, whānau. The number 5, Ari Bullman Johnson, way to beat the buzzer there. And to put his team in the lead. Only by 1 though. Very intense game, very close game we have here, whānau. 14-13, No Limit Ballers leading over the Wildcats. Brings us to our first break of the game, whānau, and we'll be back very shortly. MāORI. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus
Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Anei maki maki I tēnei a hau whātuarua o tēnei kēmu e te whānau. Te rawe hoki o tērā kuri whakau. Ai nā Māori matukau mārua, Reone Allen. Aroha mai whānau, we just experienced a bit of technical difficulties there, but we are back in action. Nice, good drive and a kick to the corner. And another beautiful shot there. From the young man. I think that was the number 7, finally. Sean. Yep, it was. And I had the privilege of watching him this morning also, commentating his game. And he's another man with some spring activity in his legs, finally. Good drive to the hoop. Good kick out, and that's another good drive there. On the number 3 whānau, Te Uranga Lloyd. Nice kick to the corner. Unable to connect with his shot though. Tāpui, haere ake nei. Wildcats with the ball, bringing it up, kick to the corner, good shot there, unlucky. Oh, good steal there again. Unlucky on the save. Good bounce pass, but unable to connect on that pass there. Very unlucky, young man. Bright idea. Good pass to the corner again. Good little pump fake and the finish finally. And the finish. I think that's the number 52 there, Reone Allen. Yes, it is. So he will have another chance to get his team points with the and one play.
And he knocks it down whānau. Kārawe hoki e tama. Nei anau le Ballers, me te pōro. Pahaere ki te tihi o te rohe kuru. Nā te hautū rawe, me te whakamutu i tāna kuru whakau me tāna ringa māwi. Aroha mai whānau, not sure if you can hear me, but mine technical difficulties there again, whānau. Mauri ora e te whānau. Ko karangatia te kaiako o Naulima Ballers, mo te wāhiki, pia hei tohu tohu. Ia na kai tākoro, hei tukuna i ngā kupu awhi, i ngā kupu akiaki o ki pia. Ka hoki mai ako nei te whānau, mauri ora. Nei mā hoki mai whānau. Nei Naulima Ballers me te poro. Oha, te maka rawe ki te rapu i tāna whātākoro i te kokonga. Kāro ha. Tika te whakaaro, tika te whakaaro. Looks like we've got a zone defense activity happening here from Wildcats. Bit of zone. Ki te a te kaiwa wao. Te paku hara. Ka tiki Naulima Ballers te pōro anō. Tata e tama. Tata ngaro i te pōro. E te whānau ko ia tērā tāne anō. Te namarima Ahi Blaze Johnson me te ringa wera. Ahi Johnson whānau with the hot hand. Knocking him down. But that is also a good drive to the hoop there by the number 7, Sean. Good close out. What a good rebound. And here he is, good pass. Kick it back out to him and he'll shoot the three. No, they'll rotate. Straight down the lane. And looks like he'll get the bucket as well, finally. No, ref has called before the shot, so they'll inbound from the base. Sean Wirahiko. I can see his last name on his t-shirt. He doesn't have a last name on this team list here, but yeah, he came close enough to the camera so I could see his singlet there. Rapa tāti mātou ki te mitunga o te wāhanga tuarua o tēnei game i te whānau. E arahina ana i a Wildcats ki a Naulima Ballers, rua te kaumā whitu ki te rua te kaumā tahi. Ka hoki mai ako ana i te whānau, mauri ora. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature.
Whānau mahuki mai te iwi. Good kick out to the corner there, and a good hit. Good find from Sean Wirahiko to find his fellow teammate there. Unmarked out in the corner. Number 51, Curtis Castles. Oh, way to save. Oh, unlucky there, young man. Unlucky to not hit that on the shot there. Deep shot. And he hits it, whānau. And he hits it. Young man, that's a beautiful deep shot there. And another beautiful shot there from the corner. Number 14, Caleb Jordan. And that deep shot there from the number 35 there, Jose Hiki Hees. And here come No Limit Ballers. Good pass. Good pass there. Here come Wildcats. And there's that man again with the shot. Unable to connect on that one. Nei a No Limit Ballers. Te hau tūrawe ki te korohe kuru a ka whakamutua me te kuru whakau. Nā kārawe hoki e tama te MāORI, Xavier Russell. Nei a No Limit Ballers anō, te ratāne anō, Xavier Russell. Engari kua tūtaki iaia me te kaipare. Rawe hoki. Te namatoru a te uranga Lloyd. Engari kua karangatia te kaiwa wao. He hara. Kāroha. Kāroha e tama. Kārawe. Atutuki pai ia tāna kuru tuatahi. Nei te mea tuarua. Te rawe hoki a tēnei te tama nei, Sam Blunt, tēnā matahi. Kāroha. Nā te taupare, rawe atu. Mugara ka whakamutua ia I tērā mahi o tāna hoa tākaro me te kuru whakau rawe. Kāroha e tama. I tuki waho engari kāre te kaiwa wāu ki te I tāna kōnui wai I kua whakawhiti atu I te paitaha. Wildcats. Aroha, kāroha. Te rawe hoki o ngā mahi o tērā kai tākoro. Te rawe hoki o te kaipare. Atu tō tika ki runga. Kua riro iaia me tāna tima te pōro anō me te
Rawe hoki o te kuru whiwhi toru mai tērā tāne, te tamatāne, tamataina, ara ko Sean Werahiko. Ka pai a e tama. Ka aroha. And he saved the ball. Good, beautiful hustle there from the young man, Hosea Hikehees. It's beautiful hustle. Good mahi there to knock down his first free throw. What are we calling here, Riff? What are we calling here? Not too sure what the ref called there, but looking like he would get another shot. Second shot was disallowed, but it doesn't matter because he made the next one anyone finally. Way to help there, number 5'2", Deone Allen. Way to help on the baseline there. Unlucky young man. Ooh, they needed their bucket there, no limit ballers. Definitely want to get themselves another bucket here. And do we have one? Oh, no, we do not yet. But a good offensive rebound there, Whanganui. Way to kick it out, reset, regather our thoughts and see what we're up to. I'm going for a one-on-one isolation play. Very unlucky. Ooh. It's a good attempt there, young man. I thought that might have been a bit of a... Oh yes, it was a charge there, it was a charge. Ara kua tau mai ki te mitunga o te hau whātua tori o tā mātou kēmu e te whānau. E arahina ana I ngā Wildcats, I a No Limit Ballers, whātekau ki te toru te kau Māoriwa. Hikaka ana tēnei kēmu, hikaka rawa tēnei kēmu e te whānau. Maharawa ngā pūkenga, ngā pūmanawa e whakātua ana I enei tīma e rua. Ka hoki mai ako anei, mauri ora e te iwi. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through very tough times. Anei hoki mai ki te hau whakamitunga o tēnei kēmu e te whānau. Ka tiro No Limit Ballers. Kia whai piro. Hei whakatata I te kaute. Te rau hoki o tēnei nama whitu I Whanganui I raro I te tūkohu.
aroha, whare I tutuki pai tāna kuru tuatahi, engari kua iro I a rātou te pōro anō. Mai te kaha tute. Ka rei te whakaia, te maha oe nei kai mā taki. Me ngā kai tākora hoki ki te rakaranga o te kai o wao. Lucky he didn't get caught for the travel there. Started walking before he put the ball on the ground. Loving the music in the background here as well, Whanganui. Loving the music. Good shot at the top of the key. Very unlucky for that not to connect. Yes, that was very clear. It was tipped by number 22. Let's go, ref. Very clear that number 22 took that. Ooh, good moves by the big man. And the kick out to the guard, and then unable to finish on that layup there though, but there he is right there. Ooh, good spin move. Oh, they needed those buckets there, Whanau. No limit ballers definitely needed those buckets there. There's still lots of time though, still lots of time to get back in this game. Good extra pass. Beautiful extra pass there. That's what we definitely love to see, Whanau. The unselfishness of these young men finding the open man. Nice little floater there from the number 2, AJ Sarank. No limit ballers definitely need a stop here, Whanau. Definitely needing a stop here, and to follow up with a bucket off that stop as well. Here he is again in the corner. Ooh, unlucky there, young man. Very unlucky. And here come no limit ballers. Score should be 34-40. Very unlucky there. No limit ballers needing every bucket that they can get. 3-pointer and the dagger. Beautiful shot there, Whanau, from the number 35 there for Wildcats. Jose Ahiki Keys. And, that brings us to a timeout, Whanau. Ako ki mai ako nei. My Whanau. No limit ballers needing this shot here. Oh, good offensive rebound there, AJ. Beautiful offensive rebound there. And
Nolema Ballers needing a stop here, whānau. Definitely would be, but a good spin move there. One more to the corner. Unlucky. It's a beautiful ball movement here, whānau, from this Wildcats team. Always trying to look for the open man. Very unselfish play. Good repositionings of themselves. Way to reposition themselves. Oh, and that's good D. Oh, what a drive and a kick to the corner. And he knocks that one down, finally. Sean Werahiko. I think that man is 4 from 6 from the 3-point line, if I've remembered correctly. But good defensive play there too by Nolema Ballers. Good defensive play there. Good pass. Very good vision here from this young man, Jose Ahiki Hayes. Oh, the ball movement again, whānau. Gets me on another level when you see teams with good ball movements. Really unselfish plays. But a good comeback there from Nolema Ballers, trailing by 8 in this last quarter. Nei, Curtis Castles. Ka kini ai tāna hoa ki te kokonga anō. Koa ki te kaiwawao, he hara. Te rawe hoki o te hautū ki te rohe kuru mai Sean Werahiko. Koa whai hara ia. Te rawe hoki o te kaipare. Engari, kei aia toni te pōro. Hei Zaya. Kāroha tamama. Te rawe hoki ki te I tā koutou whawhai ki te tino mutunga o tēnei kiemu. Kā rei whakaatu te tohu. O te manawa kiore. Te ahua nei pia ko tahi anō te hianga, ka whai ake nei te whānau. Te kai hekona e toi ana e whānau. Te whānau. Ka rau e ta mama. Te rawe hoki o nei tima e rua, maharawa ngā pukenga, maharawa ngā pūmanawa. Engari kua toa whakaihua ka Wildcats ki a Nolema Ballers I tēnei wā, whātekau mā ono ki te toru te kau MΑORI. Ngā nare re komitu tā mātou kiemi te wānei I te whānau, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, kia haumaru tā koutou noho ki tā koutou kiemi e whai ake nei. Ara tēnā rawa oki atu a koutou kua tūhona mai ki tēnei hōtaka. Mauri ora I te iwi, noho ora mai. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now.
now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quick, like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. I got one more game. From 4:20 to 5:10. What do you think, Cajun? Is it right? Spider, there was a spider on my leg. What? Just gotta go to see the doctor. No, they don't do, they don't know. They just take the photos. But she said she could see a tear and meniscus damage.
I don't know. Better go see the doctor. Imagine what I'm like when I'm pushing 40. I'll bunch you over, bro. No, I'll karate kid you on my one leg. I'll karate you on one leg. I'll dodge it. I'll put my knee brace on and I'll dodge it. Oh man. What way? Mauri ora e te iwi, nei mo hoki mai ki tēnei pāpā ho tanga whakata Māori. A ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā ahika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa. Ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai, he mihi mana hoki kia koutou. And before we get into the action here, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big mihi to Whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank Te Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Now, that brings us to this clash here, whānau, between Bay Falcons and B1 Up. B1 Up here leading this game 2-0. Good shot there from the wing, but unfortunate. We've just been sent our team list whānau for name and numbers. We'll go through Bay Falcons, 23 William George, 11 Keanu Timoti, 15 Dallas Filippo, 35 Theo Boya Bauer, number 5 Cooper Bain, number 9 Vasilis Palasanstas, sorry if I butcher any names whānau, number 7 Tane Liver, number 12 Luke Newell, number 3 Mana Wilson Hunter. And for B1 Up, we've got number 2 Jar Bless, number 7 Levi Strand Shomku, number 4 Jaden Onekawa, number 16 Zayla Sio Tuhaka, number 8 Tane Te Kohurangi Te Puia, 26 Brooklyn South, 34 Giovanni Cousin Davide, and 15 Lando Hauraki, 3 Gus Council, 20 Declan McKenna. And here we have B1 Up at the line, number 26. Brooklyn South unable to connect on his FIFA attempts there. But good defensive efforts there, and got himself his team the ball. And there's my man with the mullet, Jaden Onekawa. That's a good shot there, and unlucky though. Unlucky on converting with that shot.
good defensive effort there. Here's B1 up. After bringing the ball up. The pull-up shot. And the bank shot. What's the time, Fino? 20 past 4. Yep, bank's still open. We'll allow that. Out of bounds. Ball here for inbound here to B1 up. Oh, fake the dribble handoff. Ooh, but the refs called the carry ball. Unfortunate there. And now here come Bay Falcons looking to get their first bucket of the game. Bit of rotational activity out on the edges. And number 5 at the 45, unlucky, doesn't connect on that shot. Good look. Good look there, unable to knock it down there. Falcons here. Looks like we have a foul before the shot. No, sorry, it's foul on the shot, so he will go to the free throw line and get another opportunity to get 2 points. That's a good shot there from the number 7. Levi Strand Shumku. No, sorry. Wrong team. Time Oliver. My apologies. Ana ia B1 up with the poro. Nuka tūtaki i te i tāna hoa tākoro. Kāroha, kāri tāwano ki te tūkohu i tērā kuru. Oh, te maka rawe. Te rawe te rapu tāna hoa tākoro, te maka mai a Namarima, Cooper Bain. Ki te kimi tāna hoa. Luke New, Kau, aroha mai, ua te kauma toru, William George. Kawa hoa ti te pōro ki aia a kāroha. I'm swagging on you. Kāroha e tama. Kārawe e tama. Ohohoho.
Tērā oe hoki o te maka, kua kimi I tāna hoa tākaro. Ka pai te whakamitu I tērā hoki, te kuri whakau, rua te kaumātori, William George. Nā, ko te rawe o te mahi anō nei mai te nama whā, Jaden Odekawa. Ka rawe I tama, te nama iwa. Nā Bay Falcons, Vasilis Polasansas. Te hari kua hoki. Ngā o kua tākoro o tēnei tama. Te rawe hoki a tama mā arahina atu B1 up ki ia Bay Falcons, aroha mai te kau ki te wari. Ka tāti mātou ki te whakamitsunga o tā mātou hau whātuatahi o tēnei kēmu I te whānau. Nā ka hoki mai a kua nei, mauri ora. Nei mō hoki mai te whānau. Nei Bay Falcons me te pōro, engari kua rirohanga ai rātai. Ko karangatia te kaiwa wau mo te hara. Te pai hoki. Te kuru, engari kare tā te hona atu ki te tūkohu. Ka aroha. Ka tukuna I Bay Falcons ki te paikuru tautuku, te nama te kaumātahi. Kia anu Timoti. Te wā mana pia hei whaipiro anō mā tāna tīma, engari kare tūtuki pai, tāna kuru. Nei Bay Falcons me te pōro anō. Te rawe hoki o te hautū ki te rohi kuru, ka whakamitu ai ana mahi me te kuru whakau rawe. Ka aroha tama, engari te rawe hoki o te ngā mahi konei hoki mai te nama rua te kaumaono, Brooklyn South.
te whai wāhi roto I te rohe kuru. Haha, ka aroha e tama. Ane api one up me te pōro. Te o, kia o ngā mahi o tēnei kaitākaro nei te whānei. Ara te kaha tute, te kaha whawhai mo te pōro. Ara o kite. Ara o kite te whānei. Ka rehe tohu o te manawa kia ore I Whanganui e nei tama nei. Kuru whiwhi tōru e te whānau. Ātāhua rau atu a tēnā mate kaumārua. Luke Newell. Ngā kārawa e tama. Nei ngā tama o P1 up. Ka tāti ki te anō ki whānei, kua tango Bay Falcons I te kaute. Ka te arahina Bay Falcons kau, roha mai whānei. Ori te kaute I nā nei. Nā, engari. Ka hoki tō tika mai a B1 up. Me tā rātau ake a kuru. Te kuru whiwhitori. Ka aroha e tama. Kua takaputoa. Tāna kuru. Hana te rau hoki o tēnei kaitākaro o tēnā mawhitu o Bay Falcons tāne lewa. Te rau hoki o te kitenga o tēnā mate kaumāono me te maka mai ai anō hoki. Zeila Sio Tūhaka. Ka rau e tama. Aroha mai. Ka aroha. Kua whakainga tērā kaiwawau, engari kia nei, paku pana I aia. Tērā we hoki o te whai atu mai a Jaden Onekoa. Te tama me te muraiti. Kua tūtuki ki te tūwara o tāne lewa. Engari te rau e hoki ki te kaha whawhai tonu mai e nei tamataina. Kare te tina mō ki o hiaha kua riro I a rātau te pōro.
whakau mai tēnei tamataina ki konei. Ara tēnā mārua te kau. Declan McKenna. Ngā kārawe hoki e tama. Ako tātu mātou ki te mutunga o te hauwhātuarua o tēnei kēmu e te whānau. E ka arahina piwana pia Bay Falcons 20 ki te 14. Aka hoki mai a koe nei te whānau. Mauri ora. Nānei mā hoki mai ki te hauwhātua toru o tēnei kēmu e te whānau. Nānei a B1 me te pōro. Pai te maka. Te rawe hoki o te kitenga mō waho. Me te rapu i tāna hoa tākoro hoki. Rā te rawe hoki kia hoki takamuri me te tāhai whānako te pōro. Me te tiki i tāna ake tūrapa, me te hoki tō tika kirunga, kua whai kuru whakaau. Te rawe hoki o ngā pūkenga pātinitini mai tēnei tamataina. Ara ko te namarima mai Bay Falcons. Ara ko Cooper Bay. Nei ngā ano te rawe hoki o tēnā mātoru te kau māwha Giovanni Cousin Davide. Ko tērā te MāORI mena ka hopu te pōro ki roto i te rohe kure, rohe kuru aroha mai, mea haere tō tika kirunga, ki te whai piro. Ki te whai piro anō. Hanga. Mai Bay Falcons, nei a B1 up.
Nei tērā tamano, hare ki te mahi ki rohe kuru. Ahana te rawe hoki e tama, kua whai kuru whakaui aia. Ana te rawe hoki. Te rawe hoki o te maka o te nikihango o te poro mai e nei tamataina. Ka aroha. Just a bit of misjudgment there on the jump by the young man with the beautiful mullet. Number 4, Jaden Onekoa. That's a good pass. Is also a good pass there to find the open man and to secure the nice layup there. Followed up by a beautiful little jumper by the number 20 there, Declan McLenna. Good shot in the corner there. Unlucky not to connect though. He paku ahara. Mua Yamato. Ana kua karangatia te kaiako nā Bay Falcons mo te wāhiki. Ka hoki mai aku anei e te whānau, mauri ora. Nei mahuki mai ngai te whānei. Te rawe hoki o te kuru whakau mai Jaden Onekoa. Ka roha e tama, ka rei hono, ka rei tutuki pai, tāna kuru. Kua tai atu, kua karangatia te tai o ngā kaiako me te wāhiki anō i te whānau. Ka hoki mai ako anei, mauri ora. Anei mahuki mai te whānau. Anei a B1 up me te pōro.
te paipito. I tata whāna ko tēnā maiwa. Ka roha tawa mā. Nei Bay Falcons me te pōro. Ka roha ki tērā kuru e tama. Nā, tērā oi hoki. Mai tēnā mārua te kau, te Glenn McKenna. Ara ka tāti mātou ki te whakamitsunga o te hauwhātua toru o tēnei kēmu i te whānau. P1 ape arahi ana i a Bay Falcons i tēnei wā, toru te kaumāwhitu ki te kaumāono. Ka ki mai a koa nei te whānau, MΑORI ora. Nei mohu ki mai te whānau. Ki te hauwha whakamitsunga o tēnei kēmu i Whanganui a B1 up, me Falcons. Ka roha ki tērā mahi. Kua karangatia te kaiwa wā, mo te haerenga. Ara, pakuhara, kua kitea e te kaiwa wao. Kua riro a Bay Falcons I te pōro. Nei, te kuru whiwhitoru, engari, kua takaroa. Nā te mahara wā ngā witipiki kua kainia e tēnei tamata teina nei. Nā kāroha e tama. Te rawe o te hautū, engari kāre I tutuki pai tāna kuru whakaau. Te tūrapa, tika tiki ana ake tūrapa. Engari, te taupare a rawe hoki mai a Mana Wilson.
Te rawe o te nekehanga e te whānei. Te rawe hoki o te nekehanga o te pōro. Anei nā wai te pōro. Nā Bay Falcons te pōro o te wānei. There it was. I suppose it's sweet. I got even annoying. Anei be one up me te pōro. Aroha, kua tūtiki a ki tāna ke kai tākoro, hoa tākoro. Te rawe hoki o te pānui i te kaipare. Te rawe hoki o te pānui o te kaipare, aroha mai, tēnā maru a te kai mātoru. William George. Aha. Tikarawa te whakaaro e tama, tikarawa te whakaaro, tikarawa te kitenga. O te kaitapa hi roto i te rohe kuru. Te rawe hoki o te kaipare, kua tāna kohia te pōro. Ka riro i aia i te hara. Mai tāna hoariri, tēnā marua te kauma ono, Brooklyn South. Arawe te kite o te kaha tute, o te kaha whawhai i te pōro. Ka aroha e tamatika no te whakaaro. E tāpū e haere ake nei. Ānei mahoki mai ki te kēmu e tama. Te nama toru te kauma rima pia. Tio Bauia. Kuru whiwhi toru, kua tūtuki pai e te whānau. Brooklyn South. Hōhonu mai te pai whiwhi toru. Te rawe o te hautū ki te rohe kuru, engari kare kua hono ki te tūkohu. Nā te rawe hoki e te whānau, tēnā marua te kaumātoru William George. Kuru whiwhi toru, kua tūtuki pai. Te rawe hoki e tama, te rawe hoki. Ko tēnā matoru, Gus Council. Nama whitu aroha mai, nama whitu, Levi Strand Champu. Nā ki te he whānau, nā ki te he. Ka aroha. E pai te āhua. Rawe te āhua. Engari kua takapoto. Rawe kite te kaha tite mo te pōro. Ka aroha e tama, ka aroha. Rawe kite te tino whawhai
Ki te tino whakamutunga mua mai tēnei tima Bay Falcons. Tā rātou tino whakapuikaha. Ki te korowhio whakamutunga. Ka re whakaatua ana I te paku tohu o te manawa kiore. Tērā o ki Brooklyn South. Ka tūtuki pai tāna kuru mai te pai kuru tautuku. Ana. Akaroha e tama. Rawe te maka, rawe te kitenga I tāna hoa tākaro. Mai tēnā marima, a Cooper Bain, ki te kimi I tāna hoa tākaro, rua te kaumāturu, a William George. Tata whānako, engari wa moata te Whanganui. Rā, te kuru topa. Te kuru topa mai te tama rā, ko William George. Kārawe e tama. And they are Brooklyn South. Kāroha. Tā hae engari pai ki te whakamutu. Tērā we hoki ara, kua toa whakaihu waka I a B1 Up I tēnei kēmu te whānau I a Bay Falcons. Rima te kaumātahi ki te rua te kaumārima. Ana reira kua mutu tā mātou kēmu mo te wānei te whānau ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakatautau kia haumaru tā koutou hoki ngā tu ki te kāinga. Tā koutou noho rānei ki tā koutou kēmu e whai ake nei. Tēnā rā koutou katoa kua tūhono mai ki tēnei kōtōtaka. Mauri ora e te iwi noho ora mai.
give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
This is it.
What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell.
enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Drama, international drama, UCI verdict. the best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced, You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki MāORI Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MāORI, te MāORI, kia au. tō mātou puku hohe, So what up? Eggplant emojis there, my tō friend. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices.